Ni aje wase Alberto Maisha States. So kama live imeingia, imeanza ama vipi sijui. So ni make sure streaming imeingiana. Na nisumbua kidogo hapa. We'll try tena. Inaanza na ad kwanza. Tunaanza tu in a few minutes. Imeanza hata sijui. Tuskip hapa. So tumeanza live. Ngoja ingiane poa. Na try kuimonitor. Sawa, iko poa, iko on. Mbona kamera iko off center kidogo sijui. Ama ni mimi. Niko poa, tutaendelea hivyo basi. Naona kama imekaa which side tuendelee tu. This. Sawa, niko off center kidogo lakini sawa tu. So ndio hivyo, naona kuna wasa mingi hapa hivi, tuko 11 already yake nani. Tumeenda mbio sana. Let's down the TikTok. So but then happy new month. Tumeingia March. So hopefully kila mtu amekuwa poa new month. Kwangu inakuwa mbaya sana. Juu March inakambiga na stories zake zingine mingi. Niko try kutest hizi ni zangu. Mkazile ile nimedunai reviews ile. Hizi hapa. Nasikia feedback mingi sana. Wife alikuwa na blackmail, anataka kunibaia ndio nisibonge amebai kitu kama tuna do. Na hivyo sasa. So acha tuanze live ya TikTok pia. Ndio you synchronize. Kuna wase 10 maze like video. Wase kama uko hapo like video. Nita appreciate sana like video. Sijana engagement kidogo. Umeona? So hii kamera iko off center kidogo, ni gani hiyo 1 ama 2? Naona gani hiyo? Iko hii side mostly ama hii side. Tendelea tu like shaanza ready. So iko poa. So kuna maswali sana muuliza hapa hivi before niko nani? Chris alikuwa kwanza leo kiingia kwa live. So Chris asema hi Albo, waiting for the man cave. Oh, okay, sawa. I'm waiting too. Nimechelewa kidogo leo, nimeanza late kidogo. Sawa, swali ya kwanza ilikuwa Chris anasema nijibu hii swali please. Nikiwin DV na sikuingia secondary, nahitaji document gani? Nimesoma welding jua kali. Chris, hiyo jua kali umesoma welding, umesomea wapi? Kama umesomea polytechnic na ni 2-year training, kuna certificate fulani ile sema uli graduate at least ni kama polytechnic, hiyo ndio nini. Au sema ngapa, so inaitwa community college hii area yetu hapa hivi, lakini community college ni equivalent ya secondary, I mean ya Kenya kama polytechnic hivi, ile community college, ile ya blue collar jobs. At least 2 years una prove document yako ulisoma 2 years vocational studies ukapata certificate. Kama uko na form 4 peke yake, kama ukumaliza secondary, inakuwa ngori kiasi. Hiyo hata utatoboa. Especially na Trump. Mazee sijui. Kazi kwa sababu unajua Trump amefire watu wengi wa immigration. So kuna vile capacity ya wale watu wana process za immigration si wengi. Wengi wamekuwa they lost their jobs. So unafaa kuwa very careful na hiyo story. Sasa Chris, kuna hiyo bidii bana. Kwa busy sana mazee, last week tumerudi job full time. So hakuna kitu nimedu, nilikuwa tuna focus na job. Ilikuwa job moja mpya na build apartment. Sikudhani kama job itaanza start soon. Tumechapa job 9 hours, 10 hours. Ile hours za summer zile. Unajua winter sifanya kama 7 to 8 hours hivi. Lakini hii nimezoea kama 7 8 hours. Ningia job Monday 9 hours, 9 and a half, 9 10 and 9. Job inaanza 7, iko a little bit far. So hakuna tu nimedu last week. I was trying to recover from ile holiday winter mood. Tumechange weather inaweza kuwa warm kidogo. Officially kama ikifika March, tuko kama ile meteorological spring. Spring bado iko maybe 18 days away, March 20th. Lakini somewhat ile baridi imeanza kuisha kiasi. Kuna baridi leo lakini si vile kama ile ya winter. Tumeanza ku move away from winter. Yani 1 month ku transition. So job ilikuwa full time. Yani nilikuwa niliingia sikuamini, yani by saa 6 kadimelemewa.
nashinda nilifanya nini leo, nilifanya nini, nilikuwa nimelemewa niaje. So hata singeshika simu, alafu juu track yangu ni roll over sikia winter, so nataka kudini kuwa distracted, niko a little bit extra careful this time. No, na try to make sure at least everything I do niko poa kabisa, siko mbaya. No, juu track niko tu ile niko extra cautious, sitaki ku blow up wiki ya kwanza. So job ijaisha, narudi huko Monday, so pia leo nachiki track. Imekuwa hivyo, kama sijabonga na msendi vile, nimekuwa busy mbaya the whole week. Ani bahati kuna video, nikamedo video fulani last week, so at least nizipost. Sijadu video yote ya tracking last week, hata nilidu moja maybe Friday, yeah Friday nilirecord moja last load ama tukai sikumbuki. Sawa, tuendelee. So wasa wana join saidi, so ni moja ikasema kama msa ako DV aitwa Chris, ako YouTube Chris Gidinji, anauza kama ana secondary school. DV lazima kuwa na high school, ndio minimum. Yani hakuna ku negotiate. Unajua story ya embassy uenda kama they wako na 3 minutes for every interview. So kama uwezi ji express clearly in 3 minutes na nyimwa visa. Sasa swali zimekimbia ni aje? At least TikTok imenyamaza kiasi. Ni poa. So mazee, kama uko TikTok pia, hizi ma live mood every Sunday. Nikimiss maybe once or twice, very rarely miss. Juni kama niko home Sunday anyway. So ukitakuwa na hizo ma recordings zile ma previous live kama uko TikTok ama kama uko YouTube, ni first time una watch, enda kwa playlist inaitwa Man Cave Talk Live. Utaona hizo ma recordings zote huko hivyo. Zile za live stream. But ukitaka ile better quality, ile 4K, iko na good audio, iko kwa Man Cave Talk. So kuna Man Cave Talk na Man Cave Talk Live. Live ni like nafanya saa hii, hiyo iko recording, but iko na a little bit low quality. So mu record ile, nimevaa microphone hapo. Na microphone hii inaingia kwa kamera moja pale na record directly. So everything I'm doing, the only thing ita miss ni ile amtaona maswali au utaona zile ma questions the way they asked, lakini kwa live itakuwa huko iko recorded. Lakini hii ndakuwa na jumuso ma questions anyway. Haitakuwa ile more interactive, lakini muso ma questions. Kama siku na Kinga anasema kaka vipi? Unaona kwa screen namuona kama uko YouTube. Lakini sikwambia utoke YouTube kama TikTok. I mean, mali unakata comfortable ku watch, but if in case utakuwa kwenda back ku watch a previous stream previously, utapata kwa YouTube playlist naitwaje Man Cave Talk Live ama Man Cave Talk. Hapa ni super ile Man Cave, hii ni Man Cave hapa hivi, ni basement. So nimetoka basement, hii ni cave ya Man Cave, alafu live ni ile kwa live, talk ni ile kama tumerecord pre-recorded. Umeona sasa? So itakuwa hivyo sasa, itakuwa utapata hizo ma live. Juu watu, people usually ask very good questions kwa hii live. So kama ulimiss, kama kuna swali yoyote na umewatch previously, somewhat tuweza get, kumbe hiyo ndio kishakuwa answered before. Alafu inakuwa easier ukikam ku approach, naona okay, shapata most of this, so what do I do next? Nakuwa hivyo. Sasa so kama uko TikTok na ujui, same name, Maisha States YouTube, Maisha States Facebook, ninaweza post Facebook kidogo siku hizi, na TikTok. Kuna X lakini mimi si msewa X bana. Sijui kwa nini. Sijai kuwa active huko. Sijui kwa game msewa engaging hiyo. Munga na drive the whole week. No. So I'm a steering holder. Siwezi kuna time ya kutext na kuandika vitu. Unless nina break ya 5 minutes maybe. Aje tuendelee. So kuna Kinga Kiara anasema kaka vipi? Niko poa kabisa by the way. Jim Obino, hello Albo. How have you been? Nimekuwa poa bwana. Kile nimedu nimeongeza weight kiasi. Mazee, yani nimekuwa, inajua kwa nini? Nimekuwa stressed up na silali vizuri. Kuna vitu very crucial na weight. Nataka nikani lose nini kidogo tena. Nikani nimeongeza weight vibaya sana from ile kulala usiku, kufanya job ya usiku the whole month of January, a little bit of February, imeni throw off sana. So nimeongeza weight but I'm trying to kupungua weight kiasi, healthy weight. Jisitembei, ukifanya kazi usiku, mchana umelala. So ile time ile ya kwenda kufanya ile kama walking exercise inakuwa hard kufanya mchana kama umelala. But nimeanza kuiregulate kidogo. Hopefully by next month nitakuwa nime level out kila kitu. Na feel vidu, niko feel vibaya sana. Hata kutoka Friday nimekuwa nimelala tu jana. Jana nilikuwa tu indoors. Temperature drop kidogo. So nikasema hata sitaki kwenda kwa baridi. Sawa, tuendelee. So niko poa. So far so good, niko poa. Ile tu niko maybe stressed up kitu kama hiyo. Hivyo. So niko stressed up na ile itongaje cortisol ina increase kwa mwili, mmoja na kwa dysfunctional kidogo. Stress mingi ile life yangu ya stress anyway. I mean from could do job, alafu
Could do YouTube, mtu could do at least video. Siku hizi mtu akipost video every other day, inakuwa easy hivyo juu at least kama naweza jiprepare enough, kama video iko on time, juu muji editia mwenyewe, si big deal, na edit tu haraka haraka. So that's why. Anyway, tuendelee maswali. Hii ni Q&A session, get that out of the way. No, zile ni house rules. Sawa, like video kama uko hapa hivi, kuna wase 19 YouTube like, I wase TikTok kuna wase 4 ama 5, double tap or something, I don't know how you do that. So movie nostalgia, long time Albo. Yeah, movie no, wende upotea. Mimi nimekuwa hapa by the way, sijai toka. Niko tu hapa kila siku. Kila Sunday. Christopher Wanjohi akona gari gani 4x4. Sijui gari gani hiyo. Hey Albo, just tuned in. I hope you're well. Niko poa kabisa vile nimesema, niko poa kabisa. Elite World mwenyewe. Welcome Mr. Albo. Karibu. Alafu next ni gani? Albo, the man of the hour. Niko na swali in terms of your tracking career. Any sponsor amepata sababu manze hiyo track yako ya Volvo is a masterclass? Sijaelewa kabisa kusema nini. Niko na swali in terms of your tracking career. Any sponsors umepata sababu manze hiyo track yako ya sponsorship, Volvo is a masterclass? Sijapata sponsorship, nilibuy hiyo track 2020, ilikuwa brand new. Sijapata hii sponsorship ya Volvo. It depends kama watu watching video. Jua mi content yangu ni ya Kiswahili, mungu ya Kiswahili. So maybe hawa say Volvo executives wakiangalia sema, what is he talking about? We don't know. Ajabu kuangalia translation, napata kuna kizungu kidogo, kuna nishatry kuchukua ile nitongaje ile transcript ya video yangu, I make sense. Juu hata AI sheng buchanganisha maneno sana, which is good, ndio tunaongea na coded language. Muona sasa. So let me try to match lens ya recording na lens ya live pamoja. Nimechange kidogo ndio zifanane, jumunga hiyo inconsistent. Mtu mia equivalent ya 24mm kwa live, alafu recording iko 50mm. So 50 inakuwa karibu sana. Kaona mimi inakabi vibaya. Ni lens tu by the way, ni lens. Kumbe lens moja nilikuwa nimeweka mahali sikujua, nimeipata leo by the way. Unaona, ikatu go missing hapa kwa hao. Wife ana rearrange hao every 2 weeks ana rearrange. So kama niwacha kitu mahali na kwa misplaced. Anyway, tuendelee. So sijapata any sponsorship na hiyo story ya Volvo. Ni aje Albo, hapa kuna TikTok anything? Acha nione kama TikTok saa zingine wangemenyamaza wanashindwa ni aje. Hakuna swali, ni poa kucheck. Ndio sasa ingia ukitoka haraka. Lakini naelewa. In future ndakuwa dedicated to ni. Hey uncle, nimekumiss nani huyo? Ima. Ima, nimekumbuka. Najua nani. Sahau. Ashakijama kwa studio. Sahau kidogo. So ni aje bro, what's the easiest way kutuma do Kenya enye haita charge sana? Kutuma Kenya mutumia Sendwave na mutumia mostly Sendwave. Ni yellow hivi, Sendwave kitu kama hiyo inaitwa hivyo. Sijui kama ni cheaper. Unajua if you need to send, kuna ngati differences. Of course kama ni business, unajua kuna concept moja ya business ni hivi, when you're transacting with anybody, ni ile you want to sijasemaje, kama ile kumake deal, unataka at least upate the most out of the deal, alafu spend the least. So Humphrey nakuelewa kabisa, you want to get the most out of the deal and you spend the least. So even this for the business, you want ile kama ile overhead ikuwe less than profit ikuwe more. So try as much as possible. The only thing is kugenda do specifically ni ile kurip off dere. Sababu najua kama muona hivi, how can I outsmart dere make do yake poa kwa comfortable at the same time in make profit. Lakini musamanga just based on nishakuwa dere before na how I was treated before, musamanga ile priority yangu ni ku make sure dere ako comfortable. Sababu the person driving that truck is the most important kwa hiyo whole equation. Sababu ni binadamu at the end of the day. Unaona sasa? Yeye ndiye anamake hiyo machine na move. So kuna makampuni nyingi big kama kwa doing job, kampuni moja inaitwa Swift. Kitambo sijui kasikizia waga hivyo. Probably they still are. Lakini kwa doing hivyo wana prioritize gari yao na customer. Alafu dere ndio kama uko katikati ama uko mwisho kabisa. Unaona sasa hivyo. Juu kuna gari mingi anyway, they can make up the difference. So mimi prioritize the most important asset kwa business yangu. Hiyo truck moja ama mbili si run ni dere. Dere ndio number 1. Alafu ndio truck number 2. Alafu maybe hizi repair number 3. Alafu once those are taken care of, then profit ina come. Hata hiyo profit sijilipangi directly from a different truck. Mujilipa ile truck na drive. That's why I'm still driving.
because msema your profit, let it be used to build the business ikuwe bigger than kujienjoy. So technically sijilipangi pesa mob sana. So me technically I'm broke. Got everybody else. Juu ukiona kama naendesha Audi ni ya kampuni. Hiyo si gari yangu by the way. Legally imebaiwa na kampuni. So it's actually belongs to the company. I wish naweza approve nikuonyesha kama siamini. Kuna sababu ya kusearch hizi vitu. Kusearch Audi yangu, license plate ni very easy, ni kampuni yangu unaweza pata. Unapata tu jina yake hakuna Albert hapo. Tunasema tu associated with Albert. Hivyo tu. Sababu mimi ndio ule ni chief officer wa member wa hiyo LLC inaitwa Alhal. I'm one of the officers, ama kuna staff ni wife yangu pia kitu kama hiyo. So pia kwa kampuni yake association tu. So unajilipa less ndio grow business. But at some point business itakuwa na ina kujilipa more. Lakini poa kufanya hivyo. Albo Walmart as a truck driver, is it worth it? Inalipa poa by the way, Alex. Mostly hivyo. I've never driven for Walmart, lakini juu ni kitu au do matrip poa. Nakumbuka nikiongea na dada moja wa Walmart, unakuwa kama wewe ni Walmart ile kuna Walmart zingine distribution center wamehire third party. Sawa. Kasi sisi mimi niko na Kidu Swift, tuko tuna deliver Walmart. Atu deliver kwa store, tuna deliver kwa warehouse. Umeona sasa? But I think they pay really well. Kama wewe ni veteran driver tukaa hiyo. Kama wewe ni mgeni sijui, but I think they really pay well. Unajua hizi mambo za tracking depends na which state you live in. Kuna so many variables. Mona. Gavin Trader samaje, bro, love your videos. How will it be for 1/50 to move over to the US? Unakam tu by the way, unakam. Kama uko 50, mimi niko 46. I'm turning 47 this year. So janishinda sana by the way. Tuko ile tuko classified kwa age mate. Age mate yoga 5 years plus minus. So Gavin, we're pretty much in age mate. Kama uko 50, unless when you're 10 years, but still tuko ile level moja. You can, once you relocate, kuna vitu specific you can do. Kile yani kuna nishaongea kwa previous videos. It's a very good question, lakini ukienda kuwatch hizo kama una time uende kuwatch the previous videos utaona exactly what I'm talking about. It's possible. It's never too late for anything, by the way. I'm serious. No. Mimi, it's never too late for anything. Guarantee. You can start from anywhere. Musamanga, as long as you live, as long as you breathe, possibilities are endless. You can do whatever you want. As long as una breath, you're alive, umeamka. There's nothing impossible. You're never too old for anything you want to do. Mon, Trump ni president at 82. But wengi 82 ni grandpa, lakini yeye ni president. No. So nasema kama president wa America, by the way, siongee mambo ya personal, but kuna wasao mpenda, kuna wasao mchukia, either way, no. So it's not too late. Unaweza relocate anytime. You can start all over anytime. Mimi start over so many times, by the way. Saidi because I don't take too much risk to na watoto. So mtu akakuwa grounded until maybe wa grow up a little bit older. Mwana sasa inakuwa hivyo poa. So YouTube nasemaje? Like live maze. Chris Dinje sema like live. Kuna 27 YouTube. Just click like alafu sahau. Ukisha click like umesahau. Hata kukua too late uende place nyingine, at least uko wapi? Uko nini? Usha click, usha like. Inasaidia engagement. Anyway, tuendelee basi. So Jim Obina semaje, most cases they take high school diploma very seriously, bro. They don't recognize work experience in Nairobi. So Mr. Chris, do hivi. Tafuta hiyo high school ile KCSE. Itakuwa muhimu sana. Unajua US haitanga high school diploma. So inamaanisha ulisoma mpaka high school. Ile ni you can do basic. Hapa US kama uko na high school uta get job, by the way. Without high school to get jobs very tricky. Juu utakuwa umeaccomplish something as a nini, unaona. So kuna Okumu K01 asemaje, Albo, I need your help with something. I can't just post in public. Tuma message naiangalia, tuma message. Na ukinitumia message kama sema uko TikTok useme hi Albert, alafu sema anything, inakuwa hard. Naangalia message sema hi Albert, shindo niko job, nasema ni reply ama si reply. Andika tu vitu zile, get to the point. Kuna wase wengi wao andika, by the way. So bila sema kusema hi Albert before nijue, usiogope bwana, usiogope. I mean, maybe ni culture ya America. So ga straightforward, by the way. Kupata DM kusema DM kama naongetea DM juu sako kama if nikiona DM nampenda mbia, hey, how you doing? Good. Yeah, I like you. Can I get your number? The worst they can do ni nini? No, I'm not going to give you my number. Okay. You move on. Labda kuna mwingine nyuma yake, unaona. So ga direct, maybe the culture states sijui nimekuwa adapted nayo.
hapa ni straightforward. Useme hi, sema tu, hata wacha salamu, pita salamu, sema tu, ongea kwa nini, alafu useme kabisa. Kama if I can help nakusaidia, if I can't nakwambia maybe I can't. No. Nilisema last year financially siwezi kusaidia sahi, niko very tight siku hizi, sinanga hata sina hiyo extra funds, mu depend on YouTube, na YouTube yoga up and down, sometimes kuna do poa, sometimes nangojea, umeona sasa inakuwa hivyo. So Obino amesema kitu poa sana, anasema in most cases Nairobi out of experience ya work experience, ataka ile ati they want your work experience at 2 years. Umesikia Chris Jima anajua story. Alafu kuna Albert K Mwanga, hata nisaka kwa channel yake. Hi Albo, I hope uko fiti, checking in right now. Albert K Mwenga, nifa kucheki channel yako nikasahau. Sikia pia ni YouTuber. Mbona sasa na kwa channel yako mtu ngile channel za watu, don't get me wrong. I'm not sitting on my high horse. In the couch too, by the way. During the week, I'm very busy watching everybody else's channel. So, kasi di channel yako baze, nitumie a link nione bana. Ama vipi? No. Sisi ni ma content creators sisi wote. So, Okumo sema hivyo, thanks. Sasa nakuona. Alex, so Albo, ulisema first thing to do ukiwa America ni kuchukua state ID na DL. Yeah, state ID ni free. You don't have to do anything, by the way. Ile tu sema you're from the state. The reason why ni muhimu ni ile ukifika hivi, kama best yangu alipigia simu, Albo ni aje niko States, one of my childhood friends, hata yuko hapa by the way mpaka sasa hivi, amekaa hapa almost 1 year. Nikamshow uko wapi? Iko free. Sawa, nikamkuchukua. Nikamwambia beba documents zako zote, tukaenda kwa hiyo DMV, inaitwa Department of Motor Vehicle ama Driver Vehicle Services, DVS, kuna jina mbili hizo mbili. Tukaenda straight tu kwa hivyo. Wakamuomba address na sijui kwa $20 or something. Alikuwa na do, akalipa, akapata state ID. Ni free state ID. Do you know why ni muhimu state ID? Before tupate DL. DL lazima uchukue ile learner's permit, alafu ujifundishe mwenyewe, alafu ufanye test, ukipass test ndio upate DL. State ID ni exactly kama driver's license. The only difference ile imeandikwa state ID bala driver's license. That's the only difference. Usually license is the same, which means it's a government issued identification. Hiyo ndio state ID. Uzuri ni ile while you're looking for a job, haupeleki passport yako juu unasema huyu ni Mkenya. Yani vile mtu about auto states out think ukiona passport they might take advantage of you. Itakuwa job moja ya ujinga. Bado kuwa na state ID inamaanisha wewe ni resident already. You already live here. Umeona, hata kama umekaa hapa 1 month. Unaget hiyo ni kama tu ni ile kuwa tu na akili kidogo extra. Sawa. Chukua state ID ndio kuwe a little bit unakaa kama wewe ni mwenyeji even though umekuwa hapa 1 week hata hujui kitu. That's the trick to state ID. Kau juu ni nini? So ukianza kutafuta job, your first job unawashow ID unaona huyu ni mwenyeji, mpatie job. Utapata job moja ile huyu ashazoea. Juu imeandikwa ID za hapa ni siwezi wa show yangu. Labda nitafute moja mzee. Imeshow address, sio kwenda show mali unaishi address na kila kitu na signature na date of birth na kila kitu. But kuna address pia. So kuna inamaanisha you live here already. So inakuwa muhimu hivyo. Sasa. So Albert K Mwenga, nakutafuta channel bana, nakutafuta. Niko poa kabisa hapa. Favored Paul, hello Albo, ndio kuingia hapa. Hope I'm not late. Nimeanza tu sahi by the way. Musa manianze 1 hour but like sitakuwa poa. So kana phenomenon fulani hapa US November tuna fall back 1 hour. Alafu spring tuna spring up. Fall back, fall, spring up. So next week tuna spring up. Itakuwa poa kwa adjust hizi time. Juu sahi time ya hapa na Kenya ni 9 hours ahead. Yoga hard could determine 9 hours. So ikikuwa kama niko nini itwaje, nikikuwa ime spring forward kwa 8 hours, kwa very easy to determine. Mbona sasa? So Chris umesikia hiyo story basi anasema thanks Albo. Hata mambo hivyo na Jim ndio amesema hivyo. So Climate KE. Now what to like video please. Climate you support channel sana, nasema like video. Inasaidia engagement by the way. Nisema la kuongea na say story mob niko tunajadiliana maswali. No. Ina make it inakuwa easier. So kuna parsley ama ni parsley. Nasemaje? Ulicheki msee wako Myron Golden ni scam artist. He even stole an identity of a person who goes by the name Myron Golden. Sijaona hiyo story by the way. Lakini Musa mangaje siangaliagi mtu for the scam they do. Ndio kama ni hivyo, yani don't shoot the messenger. No. Get the message. No. Nasema hivyo ama nimesema vibaya. No. Kuna ile messenger ile. Whatever he says. Sifatangi sana by the way, kwa sababu Myron Golden akona design fulani. Iza kama scam.
hiyo sama scam. Sijui is it true ama ni story, sijui. Nitumie video nione. But mujua kuna these people who make money okutumia kama what they do ni ile. Mujua ule Marion Gold ni fanya. Yofanya hivi. Akona ideas how to make money. Sawa, akona very good ideas how to make money, how to run a business. But ni ile akupatia upfront hizo ideas. Anakupatia teaser kwa YouTube channel. Lakini the real aspect ni ile, if you want ile speed up your process, unamlipa. Ukimlipa, it gives you everything. Ni kama firehouse at the same time. So if you want it in 8 hours, ni more expensive. If you want it in 6 months, slightly cheaper. If you want it in 1 month, so anapatia ile itonga ile aitangaje story ya nimesahau jina vile zaitayo kitu. Ni kama yani the agency ya kitu, kama sasa hivi mimi niko hapa hivi sasa hivi. Niambia Albo na kujua mambo ya tracking. Hapa naongea generalities generally. But if you really want to know like the meat and potatoes, kama natumia jina. Natumia jina Terry Warfield. Kuna mseflani mungu anamuacha review Terry Ohio. Itoka Terry Warfield, the meat and potatoes. Nimsoma camera review. I like the guy, just like the guy. Mungu anamfollow kwa YouTube. So ukitaka speed up your learning curve, that means if you come to me niambie nifundishe tracking exactly what you do step by step, then I have to take a day off, 1 hour. Guess what? I'll charge you how the money I will make doing it in 1 day. My time is valuable. So even the Myron Gold ndio mekido yake. Akona zile nimesahau value proposition. So if you want it in 8 hours, everything he knows, utamlipa, atakwambia everything. Itakuwa kama you got everything you needed in 8 hours. If you want him like 1 hour every day for 1 month, atakucharge because he has to step away from his time. Kumbuka Myron Golden ni multi-millionaire already. And you drive Rolls Royce kama daily driver. Hiyo si jokes by the way. Umeona? So ni kitu yani kuna uzangalio style yake kumekudoa one kama ni scam. It's not a scam. Yani consultant basically. It could be caught up in a scam. You're in the business, very tricky by the way. But you're a consultant. Because if you want all the information about his everything, just buy his books and read. But that will take you some time. Umeona sasa? Na YouTube ni kama marketing strategy. Kwa sababu YouTube is the cheapest way of marketing. Si YouTube kabisa. Anasema kama social media the cheapest way of marketing. Kwa sababu siku hizi kama mimi if I want to do a live, si lazima niende kwa radio station. Naweza hapa hivi kwa man cave, kwa hii couch yangu hii cheap couch inakaa na leather mzuri. Alafu na kamera na lights zingine cheap hivi za China, ni make video na kamera moja. Unaona? Yani imekuwa ni kama iko personalized in a way. So kuna they adore Carl. Sasa maje, hey, niaje Albo, how do you deal with the fear of unknown, moving to a different place or country? Hata sijui kwambia nini. Once you move. Unajua angalia hivi. I don't think you can move out of Kenya ukijua auende ku benefit ukienda hiyo country nyingine. So if you know you're benefiting when you move out of Kenya, in the fear of the unknown, itakuwa mystery, but it's okay. Kama mimi personally, muonge story jina yako nani tena? They adore Carls. No. Mwoga kichwani, I'm very unfortunate, sijui in what way. Everything that touch, hiyo inaanzia ngumu alafu inakuwa rahisi. I've never done anything rahisi from the beginning. Sijui kanini. My life is a living lesson. Muchapwa kiboko kwanza. Nikianza tracking ni chapwa kiboko kabisa kwanza. Alafu ndio nikaanza ku understand. So ile perseverance, ile go through your challenges ndio ilinipatia ile motivation ya kuendelea. Sababu ndio ile nisemaje, tukajiuliza hivi kitambo. Nimesahau jina refu tena. So more challenges every time. So the fear of the unknown, why move to alafu uone. Worst case scenario, uko na home kwenyu, you can always go back. Alafu kama ule uji restart uende uanze tena. More challenges mse. I have challenges. Sijui kwa nini. Everything I touch ni shida. Wala sio benefit kama wala wasanishi na mimi. Juu hao pata kama challenges zimepita. Ama nikiongea nyingi saa kwa kama this is a good story. Nikiwaambia story yangu unaona kama umse nimekaa US 18 years by the way. February ilipita last month. 18 years nimekuwa States. 18 by the way. The kids who were born kama Emma hapa hivi alikuwa hata before niko hapa US before azaliwe. So amezaliwa kama niko hapa States bado. Unaona? So ni kitu fear of the unknown unakuwa tu sawa by the way. Ukienda tu 2 to 3 years hivi unazoea hiyo kila kitu. Auzoei lakini ni ile you learn to deal with it. Kwa kama mimi do tracking, muendesha track the whole day. Sai kwa age yangu feel maybe I shouldn't be doing that. Maybe if I could do less of that. But who's going to build my business? Nasema hivyo. Nimeanza yani
nimeanza business, everything ni challenge, sijui kwa nini, but it gets better. Unaona sasa, so ukiona kama unaona kama niko na vitu juu ya kuna nitwaje, kuna battle scars kwa kila kitu niko naye. Nilinuaje hii microphone, nakwambia hii microphone niko hivi, naweza kwambia niko niko naenda kwa ni fulani, mse fulani atakunilipa, aliambiwa about mimi, kaniambia hey, I want to do, ilikuwa siku ya covid, akasemaje, I want to do a live session with my team there in California. Covid ndio iko peak kabisa, umse ni multi-millionaire, you produce my movie, sawa. So nikaongea na ule mtu aliuliza, akasemaje, can you get together with Albert, alafu mukam kwa hao yangu, munisetie equipment na computer, I just want to talk. Ni mse mzee na ni millionaire, they don't want to do everything. I can bring the equipment. No. I will pay you to come and monitor. Okay. Nikaenda huko, msaka tuma Mark ni kama youth ministry, youth pastor something, youth ministry kwa church fulani. So akaniambia Mark, hey, you know what, there's a gig over here, they'll pay you. How much? Akaniambia sijui kwa 100 and something an hour, 150 an hour. Really? Yeah. Where is this guy? Akaplace it at Woodbury. Sawa, twende. When do you want to do it? Kanipatia date. Kaniambia, are you going to be available? Nika make sure your day iko clean. Junijua hivi, alisema tuna set up everything on Friday kwa hao yake, alafu on Saturday akona hiyo session. California ni 2 hours behind. So California itaanza 9 o'clock, hapa itakuwa 11 o'clock. Sawa. So nilimeshambia wife kila kitu I want to do before 11. So what I did ile nilipeleka hizi kamera zangu zote hizi mwoga nazo kwa hao, nika set up. Alafu nikataka kumwekea microphone. Hiyo ni yangu ya wireless ikafail. Nikasema oh my goodness, what now? Ajanilipa bado by the way. So on my way back home hiyo evening nikapitia Guitar Center. Do you have any podcast microphones? Kaniambia kuna moja inaitwa SMD. Ni kama ile SMB, nimejonga ile very famous, ile $400, ni kubwa kidogo. Actually nimefake hii iko na kitu refu hivi, SMB. Nikamwambia do you have anything else ile za haraka? Kaniambia kuna hii ni SM, na nimesahau jina, hizo itongaje. Hii ni ile version latest but cheaper. Nikanunua mbili kama hizi. Niko na moja hapa na hii, kanunua mbili. So kununua next day show up and oh by the way, we're not going to use a wireless microphone. Let's just use a proper microphone kama hii. Huyo msewani ni Guitar Center aliniambia very good advice. Nikamwambia ni podcast, nikamwambia you're better off na dynamic microphone. Juu dynamic hata kama room iko noisy ina pick to directional whatever they're talking about kama kwa mdomo directly. That's how I bought this. So nili spend $500 kwa buy microphone bili before nilipwe. Alafu uzuri yake ni ile after hiyo kitu ilikuwa 16 hours. Nikalipwa 16 hours times 150 times 16 hours. Imagine. So I got back my money, but I had to spend money before I made that money. Tulifanyia live, alifurahi sana. Mpaka hata kuni hook up na director wake wa movie. Nilimshow I'm really interested in doing movies in future. The only limitation ni kwa nini, I have a family. Singe move California na niko na familia hapa na watoi na wife na nini. So nikamiss hiyo opportunity ya kwenda California. Imagine kama ningemeet kama niko single. Nimusemangaje ni poa kudu vitu, you're on your way. Alafu whatever happens it will find you along the way. You could pick up, you could scoop na upate uingia kwa opportunity. Nimusema proximity matters. Ajai sahau by the way, because he was 82 years old, ako very sick. Angepata hata pneumonia ingemuua. Hiyo movie ilikuwa hata movie shakuwa release. Sisi mwambia title juu wait a minute. Ijakuwa released. Iko okay, by now shakuwa released. But tulikuwa na kama tulisign ilitoka NDA na disclosure. Tusiseme about your movie paka iko released. I think shakuwa released. Ni vile tu I don't pay attention. Tulipo access na tuliwatch hiyo movie yote. Alafu kanipeleka kwa hoteli fulani. Sikizi nimekuwa very interested. Na wapigia hiyo story. Naenda kwa Shomali neighborhood yake iko. Station neighborhood yake kabisa Jibara naishi huko. Alafu ndo Shomali tulienda kula ndo shot hiyo story. Sikizi nimekuwa na hiyo idea. I'll piece up everything. Sawa. So mwoga na bahati mbaya alafu na kwa bahati mzuri. So the fear of the unknown ile, just do it. Just do it. I'm telling you. Akudanga worst case scenario, which I don't think there's a worst case scenario, sababu ukiventure kama binadamu, musa manga hivyo. Every time you take a step on the right direction, ni kama universe inakufavor. I don't know how that, see it explained by the way. Ilikuwa there ikaniwa track brand new for the first time. Ilikuwa very good and very scary. Sababu kuichukua ilikuwa very good feeling, but kufikiria ilo ni ya 220,000. How am I going to pay for it? Guess what, Sai? Guess what? Do you know how much I owe on that track, Sai? Sai nimebakisha kama 25,000 ni pay off. Within few months this year, nakani pay off your track. Umeona? Imegongwa bumper, iko na shida, but still, it's my first track nimenunua brand new, nikailipa for 4 years. 4 or 5 years.
2020, 21, 22. Yeah, it took 5 years, almost 4.5. It got 4.5. Mona. So when you go to the unknown, I don't know how that happens. Hata si lazima uko religious, religious kila kitu watu tuma, whatever you want to do. When you take a step daring to the right thing, ni kama universe na kufavor. There's a whirlwind na kupush from the back because uliamua kuventure into hiyo kitu. If things go wrong, they won't go so wrong unless you're making decisions out of your emotions sometimes. Ini sijui, but mwaga very unlucky nikianza kitu. Ikikuwa hard ndio msemaje, if it's hard then it's working. Hiyo ndio dini yangu siku hizi. Sina msema hivyo kila saa. Tuendelee bana. Sitaki kwa swali ni mingi. So ndio hivyo, the fear of the unknown ni nani? Galvin Trade. So how do you, okay, nishasema hiyo already. Nasema 50 ama hivyo. Can you address the 50 plus who want to move to the US? Yeah, just come. It's 50 plus. Galvin Trade ziko unanisikiza TikTok. My dad, my father, my dad, he's still alive. My dad, ako 76 or something, because alikuwa exaliwa alikuwa 30, so kaliko 46, ako 76 my dad. Sawa, ebu 56, 67, yeah, ako 76 my dad. Amekuwa hapa US the last 6 years. So when did he move to the US? Akuwa 69, retired. Guess what? Tangu kuja States, most of his projects zile kwa nazo Kenya amezi accelerate. Yo do job yake si hard sana, ni kama yeye ni quality control officer kitu kama hiyo. Zile tu anacheck zile ma products zimekuwa manufactured, anazicheck for quality control. Ile mbaya anaira kando. That's all he does, by the way. Hata yeye uenda Kenya anarudi, wanampatia 2 months unpaid, anaenda narudi, anaendelea na job yake tu, kwa sababu najua kuna mahali anaenda. Umeona? Hata Madhe amekaa hapa kama maybe 8 years hivi. I think 8 years, my mom. 8 years, my dad ni kama 2017. Yeah, my mom ni 8 years, my dad ni kama 5 years. Or 6 years even, I think. Maybe my mom is 9. My kid is 10. My mom kapa 9 years, almost 10 years. So imagine walimove hapa hivi kama wameretire Kenya. Walikuwa over 60, hata si 50. And they're doing okay. Project yote mother kwa naye Kenya amemaliza. Yote my dad kwa nasha maliza. Because if you're over 50, probably chances are kama kuna watoi, most of your kids are already maybe ile tu kwa approximation, kama uko 20s, they're already teenagers, ama they're already adults. So you'll be okay. Galvin, you'll be okay kabisa. Don't worry about it. Miss nini question? Ilikuwa gani nyingine? Truly inspirational. Baba Einstein hapa. Oh, Cooper. Najita Cooper mse wangu bana. Baba Einstein Cooper. Yes, jina yako bana. But I respect that. I respect that, Mr. Cooper. I respect that. They adore they adore cows. It's good to live ready to lose everything. Your two survival skills sets on. Ni hivyo kabisa, by the way. Utashangaa. The moment una change I'm very uncomfortable, by the way. I don't know, leo ni end month, ndio leo ni end month. Jana. Okay, acha kabia so far. How many checks nimeandika jana pekee? Sijaandika hata sijamaliza saa hii. Nimeandika check ya 9,000 jana. 9,000 US dollars checks. Jana, by the way. Hiyo ilikuwa mortgage, nini nyingine? Ilikuwa truck payment, alafu na gari mbili nimelipia. So leo maybe it's going to mpaka 11th hivi, but I'll still pay everything. And I could drop electricity bill, ni drop any month kulipa bills in kawaida. So mimi nimeandika check ya $9,000 jana. By the time before the 15th, I can check ya maybe 12,000 hivi. That's what my bills are every month, 12,000. So think about it, yani. Ukiniambia yani, in my little mind, can you write somebody check ya 10,000? It doesn't make any sense. Konini? So if I'm writing checks kulipa bills zangu ni $9,000. One truck. Your wife ananipa gari yake mwenyewe, but ukikisha wife ni kama suspend kama 15,000 a month kwa hii household. 15,000, sometimes up 19,000 a month. Madero kita kudu job, tuongeza madero pia ndani, labda ni 24,000. So how much do you make? No. Your figure yenyewe inanichanganisha kichwa, sababu it's unbelievable. No, msakadishi tu yani Nairobi mtaani hata sijui kama ninado. No. The things you don't see utashangaa sana. The fear of the unknown, hata si fear unknown. And to approach you unknown, unajiangalia hivyo unajichuna. No. Gato na kuona, my brother, how you doing? Gato amekuwa amenyamaza siku mingi. No. Ndaka's 1960 nika locked. Tuendelea YouTube. Hiyo ni Presley unasemaje? Ama Presley kama Elvis Presley.
Nangalio Myron Golden. I understand why people would say anascam watu. Juam wakiuzivu all the time. Sometimes when you're making money and it's so easy, people kind of feel funny about you. Miss G, I don't mix calling a deal. Comes and I feel funny, labda niulips ajaniambia face to face. But you can be why do you feel funny and catch your 9,000? I chose kuingia kwa business. This is what it is. So imagine you pay off trucks zangu zote and I'm paying 9,000. You can pay off truck mbili na kulaba 7,000. Ndakuwa na 7,000 extra every month. Just like that. When I pay off. Kama moja nakuwa paid off maybe by this summer, 25,000, maybe a couple of months, maybe by October even nikasha pay off truck moja. Itakuwa debt free. Meaning nimeongeza kama 5,000 extra every month. So what am I going to do? Na buy truck ingine. Your payment. Just so you can save kidogo sana buy ingine. Mwana sa, tena ingia kwa risk. I dive into kwa hiyo risk immediately. Kama unaishi comfortable, you will succeed. You can't keep doing the same thing over and over again and expect different results. Na alisema hivyo Albert Einstein. No, alisema hivyo. I'm create for that thing. Ni kama you can't keep doing that. Utakuchange lazima ikusumbue kidogo. So Jim Obino, but a lot of people should apply cruise ship and enroll STW certificates to apply for these jobs. Nasikia mnapoa idea na nani Jim Obino anasema apply ni kwa cruise ship. I think in your season by the way. Kwanza nimeget message moja nimesoma leo ilikuwa mse fulani nilimtumia ma links za cruise ship. Ata apply zote akaambiwa they are not hiring right now. But just because ali apply hiyo moja kafunguka UK. So msana angalia kwenda UK sasa. Imagine just like that. Because he tried. Alijaribu tu. He tried something, ikamfungulia another page. Unaona sasa. Kwa poa sana hivi. So MCT live locked in, Man Cave live. Maisha Ken naitwa Maisha ama nini? Jina langu si Maisha by the way, ni channel tu jina. So Paul Chege semaje mambo za albo tuko live. Karibu Paul mzee, karibu sana. Paul Chege. Favored Paul, kuna Paul wengi hapa, kuna Favored Paul. Kwa video ya Malcolm pale iko nini? I heard him say that Trump ana change DV like ya Canada. Iwe ukikuja states unakuja na professional fulani. What's your take on it? Favored Paul. Congress ndio make it all. Sikia stories. Angalia, I don't know. Sijui niwaambiaje mpaka mu understand. Maybe I was understand. Maybe ni understand ni America when I became an American citizen. Congress ndio legislature. Au ndio make law. Executive Trump ndio enforce law. Sawa. Judiciary in a balance. Ndio judiciary kama judges. Au naangalia kama ni legal ama ni illegal. Congress ndio right law. Executive inafanya nini? Ina enforce your law. Judiciary inamesha kuna balance. Ile balance of power. Hiyo ndio nini yao. Sawa. So mambo ya green card ilikuwa pass na Congress. So Congress ikimake. So Trump is a new president. Akona ile agenda yake. Ajasema ati atakatia. Ile ameintroduce moja into a green card. Ile into a golden card last week. Somewhat president akona hiyo nitongaje. Akona ile the pleasure of kumanage nini. Executive ndio manage mambo ya immigration. Iko under the president. Sawa. So yeye ndiye anaamua kile anataka. Ameamua hivi if you invest $5 million in US, unapata the gold card. Ito gold card. Trump and everything gold. Gold card. So your gold card, you can have privileges as a green card. Sawa. Gold card. But lazima invest nini? 5 million. Okay, the present law, besides your gold card, kuna ingine inaitwa EB what? EB5 or EB3. If you come as an investor before, we invest $800,000, less than $1 million in the US, in a business, unapewa green card privileges. It's like you buy your citizenship. So, see, green card ni bure kabisa. Basically, green card, they're looking for laborers. Sabu, waligundua hivi. The most progressive diversity na inclusion states make more money than zile ziko na ile idea za tujifunge mambo yetu tusiambie wase. So history he can create something executive. Makumbuka president whatever he creates akitoka when he leaves anaenda nayo. Haitakuwa valid sana. Green card ilikuwa pass na Congress. Unaona? Hiyo ni Senate na House of Representative na Senate. Senate ina represent two, kuna minor na major, wale wana represent every state. Kuna wawili kila mahali. So 50 states, 100 people kwa Senate. House iko na 512, nimesahau hiyo number, 535 kitu kaa hiyo. So wenda 270.
kitu kama hiyo. Umeona, hiyo ndio house sasa, hiyo ndio upatia electoral college, ndio tu house ile districts. So I don't think itaisha tu hivyo hivyo. Kuna wase who make content for the sake of content, understand hivyo. I wish niko hiyo type ya mimi, but mimi sitafuti pesa ya nini ya YouTube, no. So it's true, Myron Golden hucheza game kama ya Khalif Kanairo, fake it until you make it approach. Sawa, kama nado hivyo mimi sijui, but mimi ile nisema book yake ile From Trashman to Cashman ilinifungua signals fulani, sababu ni ile you always keep planning. Ni individual, sawa. Okay, to me for example, Bill Clinton as a president. Bill Clinton alikuwa Democrat president 20 years ago. I can't even tell. Bill Clinton, he's the only president, modern day president, alimaliza term yake the second term na nini, na economy ilikuwa positive, net positive economy. Ali create so many jobs, ali create economy ilikuwa na deficit, ilikuwa na ile itongaje ile extra money ya budget. Bush kuingia kakula pesa yote. Obama kama katry ku rescue, but 8 years was not enough kurudi ile deficit. Alafu Trump akaingia tena kari. Nile I understand the concept. I mean, naelewa. It depends who your president, who's president and whatnot. So, but the only thing known about Bill Clinton ni nini? Alikuwa na Monica Lewinsky scandal. Alikuwa impeached. Kwa nini? Just because he was too horny. No. That's the horniest guy, president. Unamwona pia alikuwa horny before, but huyu ni the horniest guy ni ali make the best economy. So kusemaje, let's judge Bill Clinton. What about Monica Lewinsky? Was very successful, by the way. She's an author. Sijui kuna book ngapi so far. Just because he did what he did, imempatia fame mpaka saa hii. So was it worth it? Totally. So jifikiria hivi, mbona president anakuwa na affair na intern? Jiulize hivi. No. Where was Hillary? Alikuwa busy na try kupass Hillary je kuwa backseat. Alikuwa pia frontline. Junior wote wawili ni malawyer wote wawili. Bill Clinton na Hillary ni malawyer wote. So alikuwa up. Wanamtoi mmoja, by the way, you can tell. Au wale wako very busy. They just had a kid just for the sake of. Lakini mtoi wao, mtoi Hillary, I think she has 3 kids, sahi. Umeona? I grew up the only child. So they were busy career people. Alikuwa governor wa Arkansas, alikuwa president, but he one of the best president who creates job na economy ilikuwa Bill Clinton. Biggest ile makosa yake ni gani? Alikuwa akona affair na Monica Lewinsky. Why did Hillary akamwacha bado? Kwa nini? They have too much at stake. Ile kwa tu kama ile he was too horny or whatever. Sijui. So ni hivyo, lakini mkisema Myron Golden is a scam, ni multi-millionaire bado. Whatever he's doing, it's working. No. Hata mimi kama ningekuwa sidu tracking ningedo hiyo formula yake. There's a way, kuna so many loopholes that are hidden in books. Somebody won't teach you and you can't afford kulipa Myron Golden. So sema hivi, ukitaka akufundisha kitu in one day, atakucharge 180,000 a day. Wewe one-on-one. If you want like a whole 1 week, 1 hour, maybe itakuwa 80,000. He values his time. So because an exchange time yake for money, the best I can do ni ile, if you have time, buy book yake zote, zisome. Angalia how the present law ina apply hizo principles zake, you will be okay. Sababu yeye ni consultant. Kama ni scam, well, maybe organization imepush towards scam. It could end up there, by the way. Junior for very easy money. People watakuwa ile, why is he making money so easily? Ama somebody paid for the program, it never worked. So I'm blaming yeah. But kumbuka ni at your own risk. No, I want my money back. But mshaenda class mkaka. You paid for it. So ukienda embassy, you book embassy, you come for the interview. Alafu nyimwe visa, mtu sema ati I want my money back. The thing you paid for has already happened. Mwana, if you want to ile retake, pay again alafu come back. Sababu hiyo job ishafanyika. Mwana sasa. Baya ni ile kama mulipwa after job, mwisho up na do job alafu nalipwa afterward. Hiyo ni kwa mbaya sababu nisha do job already. Sawa. Pia ni risk by the way. So sijui kama imeendaje. Kitu kama kuna swali lingine. Nime refresh. Husky 777 ndio yasema hivyo. Unatoa advice aje for the few of us who just joined the diaspora team and starting afresh? Tafuta the easiest way to make money. Kama uko sijui diaspora wapi, kama uko states hapa hivi Musa Mangaje, anza tracking maybe after 1 year. Sababu tracking yuto kama
ushajua kuendesha gari hapa barabara kila kitu, kwa sababu uzuri ya trucking it's not a conventional job at utamka asubuhi sijui 5 uende ama tu saa ngapi, wasema 9 to 5. Watu wengi ndio job 9 mpaka 5, hiyo ni 8 hours ama 9 to 5 ni 8 hours, ile tu regular job. So utamka maybe 7 uende gym half an hour, 7:30 urudi home pige shower 8 uende get watoi ready. Watoi wengi wingia chuo, kama watoi wangu unafaa kuwa chuo between 7:30 na 8:10 ama 8:15. Sawa, 8:15 ndio class inaanza, before 8. So udrop watoi chuo maybe 7:30 waingie ndani, then uende job, uingie job by 8 something, uchukue coffee, ukae do job the whole day, uchukue lunch break, alafu 5 urudi home. Hiyo ni 9 hours 8 hours job. Sawa, hiyo ni conventional white collar jobs. Trucking ni different. Muamka 4. Kwa nini? Because sasa hivi nisumbue juzi kwa mka 4, yani niko all over the place, but nataka kujizoea. Na mka 4 napiga shower na track mtu anza lunch yangu na it's cheaper when you make your own lunch from home than kwenda kubuy huko nje. So suppose ikisema na make kama salad yangu itakuwa maybe ile salad ile bag mzima maybe ni by $8, na itumia 3 times before iishi hiyo bag moja, alafu na buy maybe kuku chicken ni kama $9. So approximately meal yangu ya kama ile ya prepare from home labda it will cost me like maybe chicken hiyo $9 natumia 3 times pia. So approximately kama ni 6 days I'm using $18 times maybe $40. So you meal ya 6 days. Nikienda kubuy salad uko nje salad alone $12, na hiyo ni meal moja. So hii meal yangu mbeba ile when you make it from home inakuwa cheaper. Nikienda kubuy kahawa coffee ile poa kabisa ile Starbucks $8. So you spend more money nje than kujimekia from home. So busema I'll spend half an hour maybe from 4:30 ama from 4:30 to 5 nikimake lunch yangu na kila kitu, then 5 na kuwa ready kuchomoka. Sasa nachomoka 5 hivi ama maybe 5:15 nachomoka, alafu nafika kwa truck by 5:30, alafu 5:30 na kidogo hivi 6 naanza kwenda kwa job site. So ile job site kama it depends how far, kama ni karibu, kama ni 15 minutes away naweza toka kwa house 6 jua ni 10 minutes away. Kama ni half an hour, kama malione ni 40 minutes, nataka kutoka mapema ni make sure truck ile pre-trip asubuhi check alafu uende. So angalia time niliamka 4 ama tuseme tu niliamka 4 nikapiga shower by 4:30, from 4:30 mpaka 5:30 hiyo ni 1 hour I'm preparing. Nilichomoka hivi ningia kwa truck by 6 sharp. Ule msee kwa ofisi baada amelala 6. But nafika job site hivi 7 msee ofisi ndiye anaamka. Mbona sasa unconventional. Alafu chape job the whole day mpaka labda 5. Some are mpaka 8, who knows. Well, they say they're over. It's not over until it's over. Lakini difference ni gani? Msee wa ofisi labda analipwa salary sijui ni $7,000 ama $8,000. Pa nini? Per month. Very comfortable, akona parking yake kila kitu. Maisha so safi kabisa, comfortable. Lakini mimi hiyo hustle yote hiyo nimeingia asubuhi chapa job maybe from 7 to 7 in 12 hours ama 10 hours. Hiyo kama $1,000 a day. Mtoe mafuta kama so 2 na 800. So I've made 800 a day. By a wiki you make salary yole msewa job. So why would you not want to do that? Ni unconventional but ina more money. Utasemaje I won't do it forever. Nasemaje wacha nifanye hivi, wacha nitumie opportunity ya kudo business ya tracking, ni build income haraka ndio invest kwa something else, ndio maybe 3-4 years from now I don't have to drive the truck kwa sababu ndaka nime create another source of income. Sawa. Mimi the hardest thing kwangu ni hivi. Ukiangalia mimi for example, mimi na watoi wangapi? 3 wala naishi nao. Kuna mmoja naishi na madhake 4 wote all together. So wife saa hii kuna mtu yako 2 year old, 1 year old and something. Lazima wife akae naye. So I do job wife na madera wawili. So my life is complicated already. Expenses to watoi kuna, so I'm really in the peak ya parenthood. Niko involved na watoi na biashara kila kitu. Wife I do job saa hii. And when I do job ingekuwa a little bit easier, but still we have to pay somebody to either pick up the kids from school or drop them off in school. Mbona sasa hiyo mara moja kwa madhe anaweza drop off asubuhi juu do job PM, then one of us has to go pick them up. Mbona sasa inakuwa hard kidogo, lakini tuko na after school care wanakaa mpaka 5:30, but hiyo ni 5:30. So kama uko job na uko mbali inabidi usign up mapema, ukimbie unachukua watoi at least kama wako chuo in a few months, juu au funga chuo May mpaka August. So life inakuwa complicated. Lakini wewe kuja hapo kwa single ndio umeanza, ama una mtoi mmoja,
hata wife yako kae home kama kama familia, uanze tracking after 1 year, ununue gari yako, utajiset up in a way that you'll be making more money than you need, then utafungua another investment ya cash flow, ile you won't have to work as hard as into office, but you'll be making more money. Ujipatie target, by the way, 3 years hivi una save hiyo do, utaanza biashara nyingine, tracking itakuwa side hustle, na kuna biashara nyingine, hata kama hii biashara I bring your tracking, itakuwa another stream of income, diversify, naelewa. That's what I'm planning to do, diversify. By now, because I'm a peak ya parenthood, siwezi invest as fast as I could. Kuraise hata 100,000 and take 2 years sahi. No, si rahisi hivyo kuanza business ingine. But niko patient maje, because I'm a parent, it is what it is. No, in time ya kuwa parent sahi. 2-3 years from now, the kids are going to be a little bit older, they're more independent. Guess what? Naenda full throw kwa ile whatever business nilikuwa nataka to do before. So that's what nasema. So tuendelee na swali, nimeongea sana. Leo niko off kidogo. Favorite Paul. Malcolm, hiyo sema hiyo Trump na nini, ni Congress to change. Unless Trump ambie Congress to change alafu I sign. But they always need people. Mimi nakwambia kweli kabisa. Minnesota ilikuwa 1981 ilikuwa 98% white. Siku hizi iko 80% white. That means wale immigrants wamekama hapa hivi wa Somali, wa Kenya, wa Liberia, watu wa Laos, watu wa Ukraine, imesaidia kubuild economy, ile diversity, towns imekuwa more, there's more people, meaning production ina go up. They always need green card. Hata Congress ilitaka kufungua hiyo story, iliotiwa na opposition mingi, bala 55,000 wataka waongeza ikuwe 200,000 ndio more people come. Umeona sasa, hata kama hapa hivi states kutembea alafu kwame, there's always a path kukusaidia kupata makaratasi bado. Watu wengi kuja hapo wanakwama, by the way. Ni vile tu labda saa hii ya Trump ni president, akona ile agenda yake ni different, iko anti-immigrant kidogo, anaogopa ile whatever mandate, whoever who voted for him, it because ataka reduce immigration. Sababu they want to blame somebody for their lack of their inefficiency. Msema hivyo. Umeona sasa mambo politics hapa hivi. Ndio mshawasema za story mob. Sasa favorite Paul, ni Congress inaamua, si president. Hot Tea TV. Hey, kuna Hot Tea TV. Hi Albo, hope umekuwa na good week. Okay, swali ni how much can one spend kukam US after winning DV lottery? Msi yangu dasijini kwa nini? I don't even know. Imagine niliget kadi yangu 18 years ago. Labda I'll get back to you. If poa hivyo fair enough, I'll get back to you. Na maswali mbili nafaa kurudisha, by the way. Kuna moja limeniongea juu ya K1 na R1 visa kitu kama hiyo. So labda indeka kwa the next one, I'll get back to you in the story. Na research niangalie approximately, sababu kuna plane tickets juu ni how much sahi. My brother would know, you travel sana. But ticket you vary, by the way. Kuna ile time iko high na kuna ile iko low. High season, low season. So siwezi jua ni how much ticket. Is kwa maybe 1,500 plus ile fees za medical, alafu kuna ile ya embassy. I don't know exactly. Top of my head, I'll get back to you, Hot TTV. Samahani tu leo, yani siko na hiyo nini in mind, but it will cost you, naweza sema approximately $5,000 asije, don't quote me, sababu ticket ina vary. Unapata ticket moja ina Emirates, unaona kama ama Ethiopian Airline, uende Ethiopia Addis Ababa ikampaka New York, alafu uende kwa whatever state unaenda after that to connect, ama uende maybe Qatar iko cheap, uende Dubai upate Emirates upeleke mpaka LA ama New York, hiyo na ngapi kujangi Minnesota Emirates, by the way. Hapa soko na airport yetu ni international, but si ile very high traffic. The nearest high traffic airport kwetu hapa ni Chicago, Illinois. So sijui exactly the cost, but ndaangalia. Can refresh and miss nini hapa. Kuna Ogato. Speak about free CDL school, 2 free government sponsored CDL. Hiyo ni on and off. Trump ame shut down vitu mob sana za gava. So sijui kama ina exist bado. Chief, I have a truck. So if you have a truck, endelea. So endelea swali. MC 99995. Yeah, please endelea. Sema tu I have a truck. Communicate more. Sema what do you need? Do you want to know, can I help you na kitu ingine extra? So Husky 777, consider getting a trade, electrical ama civil engineering. There is high demand. Kuku mbichi. Ili jina poa. Kuku mbichi. No. Unatu advise aje for the few of us who just joined the diaspora. Chance hiyo. So tuko update TikTok. Ini poa hivyo. So up YouTube, Hot T, koko Hot T.
nani mwingine nasema hot tea, acha tuseme hivyo. Sema albo hot ni nini? Sio unge hivyo states by the way. Unafikiri ni joke? Uko accent ya state itakusaidia ya kuomba maji bana. Kila mtu anaongea hivyo. So like, you become an American. Sio ati mtu anaongea vibaya. Mimi nilana watoi wangu. Daddy, that's not how you say. So, una learn wanakufundisha. Even though accent ya American is slightly different. Vipi albo? Ndio kuingia man cave. Hope your Sunday is going well. Siku utafika New Orleans. Minnesota ama New Orleans ni Minnesota. Tutengenezee video kwa Harman the German. New Orleans. Hapo ni Minnesota, iko tawa gani? Iko mahali. Ndaangalia. But I don't really travel as much by the niko sinasema sasa hivi Michael Ochieng. Niko bumper. No. Hey, nimesema life yangu ni very complicated. But at this point like nikianza YouTube ilikuwa 2013. Hii Maisha States 2013 January. We had three kids. My oldest alikuwa teenager already, very old. Alafu wengine the youngest alikuwa sijui ni 8 or 6 something. Life ilikuwa shaza kwa empty nesters pole pole because everybody can do their own thing. Mtaya kusikia njaa anaenda kwa fridge anachukua kitu yake anarudi. Then wife akasema no, I want to have 2 more kids. Are you sure? Asema yeah. Ata competence yake mkubwa na watu 4. Sawa. Akona mtu mmoja. So huyu mtu yako 2 year old. I think wife ataka mwingine but mimi sijui ataka mwingine tena. So imekuwa ile life imekuwa stressful all of a sudden. Tatu tumerudi back to the beginning. Advantage ni ile wale watu wakubwa wake they are way too old. So we don't even help them with anything anymore. Wanajua kujishawa wenyewe, wanajua malidishi iko. They take care of themselves pretty much. No, ni ile tu help kidogo hapa na pale. But huyu mdogo huyu, 100% attention. Hata ni bahati sasa yako kufika 2 year old, sasa yako more attached to mother yake, which gives me a break. You need to have 2 once in a while skills. Do you know what happened the last 2-3 months? You talk about market peke yake. I think ile 2 year old age fulani hivi. So nimekuwa swamped up. Hata mustaka kudu video by the way. Iza kutembea hizi rarely. Nimetry last week kutembea 2 weeks ago kutembea. At least nina kwa frozen lake you freeze hapa hivi. Kwa frozen lake. Nikasema since I'm on a frozen lake, wacha ni fly drone inifuate. Kwa nini? Akudanga miti kwa frozen lake. Actually nimeenda lake 2. Hata sijapost hizo video bado. Nimezifikia kweli. Labda nazi edit this week ama next week sijui. Shida hiyo ile kuedit video ina take time. Na sitaki kulipa mtu by the way. Niko na enough videos za kupost every day. I'm not looking for a video editor. Pia mula kio fanya kuedit video. Unaona what you did. Inanipatia ile how to shoot in the future. Unaona even ni mula by the way. So New Orleans naitafuta. Harman the German naitafuta. Niandike wapi your notice inda sahau. Where is my pen? Musa pen hapa sasa hivi. Matablet ndio utaona nachezea tablet wote. Lazima nipatie tablet ucheze ndio wanipatie time nifanyie live. So, nitafuta Harman the German New Orleans. Niandikie kitu wapi? Change tumie text alafu nikumbuke. Nitumie text wapi hapa? Kwa New Orleans, Harman the German. Nimetype haraka yake nani? Send. Sawa. Nikumbuka. Nimejitumia. Nimerefresh hapa hivi saa nyingine. TikTok. Area Tracking LLC liked your video. Oh, Hill Area Tracking LLC. Amazon pays for people to get their CDL if you're a full-time employee. That's true. They will. One of my friends alipata hiyo CDL yake kwa Amazon. Hata ni funny, alipata CDL, akaingia hii tracking yetu for 2 years, akanunua gari zake 3-4. Now he's a boss. Anazi-dispatch, alafu anazi-manage, which is really good. Na yeye ni msee wa cyber security. So labda you do job from home. Then you can do whatever you want. Tracking ile tu it's a good side hustle, ama main hustle to raise funds for another business. Because ni job hard, but it pays you good. Kama una expenses mingi, you can save money quick. Ni hands-on legally, and it's a job not everybody wants to do. Kama umeenda shule, uko na degree, unaona it's beneath me. Niendesha track the whole day, that's beneath me. Mpaka uone do alafu na change mind. So, that's what happens when I say, tracking, is a blue collar job. How much do you make again? Namwambia, I'm considering. And okay, well, let consider too.
How long does it take for an immigrant to start earning akianza tracking? What's the process? Okumu K Owano. So the appeal is tena sahi leo. So namlipisha. Sahi itakuwa $3 for the second question. I'm just kidding. I'm kidding. Musa mga hivi Okumu, I'm repeating myself anyway. Wala sa veteran. Unakaa 1 year states na driver license ya kawaida. Then after 1 year ile, for the sake of insurance, then I could say 2 years. Ile the first year unakaa na license ya kawaida, then ukishakuwa resident 12 months in America and ufanye CDL, it takes 1 month. Ama ukistretch out 2 months, it depends on how frequent your classes are. Ukienda 8 hours 5 days a week, itakuwa 4 weeks umaliza. First week ni theory, 3 weeks after that ni practical. You drive the truck physically na trainer. Once you have the job, work for at least minimum 6 months. Kwa nini? Ukwe comfortable hiyo kwa experience. Then advisable, even way before Wanze, build your credit score. Credit score ni kama a social credit system. Itongazi hapa US. Ni kama just the way you pay your bills on time. If you have good credit, and you approach bank. Waambie, I'm a truck driver, I'm thinking of buying my own truck. Alafu angalia how much they can approve you for based on your credit. Waambie niko na down payment baadaye, usimention in the beginning. If they say they can give you 100,000, that's good. Nunua truck ya 60,000. Chukua hiyo do 100,000, nunua truck ya 60,000. Waka hiyo 40 kwe running costs, alafu anza kupay back your loan pole pole. That's what I would advise you to do. Usinunue gari ya 100,000 unless wife yako ni nurse na mko na 2 incomes na mnaweza agree. Mko yani ulimarry the right one. Sio wale umemarry the wrong one. Ile when you producer yeye ni consumer. You get the point. That's something marrying somebody is the best or the worst decision you'll ever make. So, inafaa kuwa 2 things. Either how many 3 things? Akuna 2 qualities when you're marrying somebody. Lazima kuwe either kama wewe una make do, ajue kuimanage na kuspend. At least 2 out of 3. Kuna producing, managing, consuming. So usioe wife kuna 1 quality, she knows how to consume. Hiyo ni disaster. Or at least wife anajua kuproduce na kuconsume. At least 2 of those 3. Ama anajua kuproduce na kumanage na anajua kuconsume. Labda wewe una consume. Wewe una produce na consume, yeye ana produce na manage. One of you has to manage at least. Kwa hizo out of 3 tiers, kuwa na at least 2 qualities kwa hiyo 3. If you have all 3, produce, manage and consume, that's okay. But minimum ni 2. At least if you produce and consume, that's okay. If you produce and manage, that's okay. Kwa hizo qualities at least. Utakuwa poa. That's what you got to do. Sababu sema ati mu making 6 hours a week, so let me my lifestyle move to 6 hours immediately. Don't do that. Don't do that. Ile sacrifice to make in the beginning, you know, ile front heavy, kama front heavy, itasaidia kukua easier baadaye. Mbona sasa? Utaanza na ile the extra money you're making, kama una make 6 hours, what expenses ikuwe 1,000, alafu na save 5. If possible, finya hiyo bolt, alafu build business. Kama ulienda kwa bank ukaomba 100,000, alafu maybe you're paying 2,000 every month, you're making 6,000 a week, unatumia 2,000, maybe 4,000 a month, so 6 times 24, unabaki na 20. Guess what kabisa? Uta save faster. Jukuna una make 24, alafu unabaki na 20, hesabu hizo months. How many months? 6 months utakuwa na 20 times 6, 120. So ile loan yote uliomba, you have the ability to pay it off. Don't pay it off yet, sababu cash is king. But to me, your cash mpya umesave could leverage another business. Mbona sasa? Labda tununue labda rental properties, ama storage unit, ama car wash, ama laundromat, ama car parking, vitu kama hizo. Zile yani ziko na less maintenance na ziko na more income. Ile you don't need to be there. Kitu kama hiyo. Alafu kikiongeza pesa pia ukisema the same thing unajivumilia, tena leverage usave kama 200,000. That's how you build business. Una sacrifice. You have to sacrifice in the beginning, alafu baadaye. Kama mko lockdown na unawatoa kila kitu, then maybe pretend you're investing in your kids, which never really works out. Budange sabanga Albert ndo nilileta hapa America. That's true, but the things he used to say before haikuwa hivyo. Haikuwa mimi nilikuwa mtunge single, nilikuwa, in other words, I was good for nothing kid. Mimi nilikuwa the good for nothing kid. Just he's a degree. She's mwingine na degree. Bro na degree. So ni ile tu bro mdogo na mimi. Lakini mimi because mimi ndio kijana mkubwa, kama ningepata degree ingekuwa more prospects. But the guy without the college degree ndio alibring Mbuyu States. Umeona sasa ile irony. Umeona sasa. So it is what it is.
Mainly the first thing nikuja hapa States, most of the money nilisema wacha ni invest to bring my family over. Alafu the thought ya kuwaleta hiyo story really open up, by the way. I'm not sisemi ati mimi ndio waleta literally, but ile the idea, the thought of mother kakam, boyo kakam, Caesar alikam kivyake na green card, had nothing to do with it. Nilimlipia ile tikiti, she paid me back later, but nilimlipia tikiti in the beginning. Bro pia hivyo. So nilikuwa na hiyo intention. Guess what happened? The universe rewarded me. Mwongea universe juu si kila mtu ni Mkristo ama ninataka kuongea zile vitu za I'm trying to be neutral. No. Even if you to do something to go neutral. Don't be opinionated in either direction. Keep your private things private. Juu ni kama public forum in a way. Sawa. So tuendelee. Kuna apprenticeship, hands-on training za kulearn truck driving business. Brawling, hakuna. Lazima upate mtu if you know somebody and you're patient enough for them to teach you. That's what happened to me. My boss alikuwa not the best guy, is my best friend, but was not the best trainer. Alinifundisha kwa hard. So that's why mimi niko hardcore. So ile hardcore yake ile ndio niliboro, but alikuwa is my good friend to this day. Very good friends. Tumejuana almost 8 years, by the way. I'm 16 years hivi. Mtu yote mpaka shamba college. Liko hivyo. So lazima upate mentor. Inasaidia sana kupata mentor. Sababu ina speed up your learning curve. Sawa? Inakoga hivyo. So I heard you talking about cybersecurity in a 4-year degree. What is a 4-year degree worth it? Au some certificate tosha? Sisi jua poa kabisa kwa sababu kuna best yangu moja kwa cybersecurity. Vile ukishakuwa na familia mzee kuna watu ni ngumu, lakini it's a good thing sababu unajua hii mambo ya AI ndio the future, by the way. So anything cybersecurity, AI utumia cyber computer. So cybersecurity bado kitu ile kuna awesome mangaje, kuna umse fulani kutoka nani? So jina yake tena leo. There's a guy yoga the businessman, yeye sana kwa internet. Kwa channel yake is very boring, but kwa podcast yoga very exciting. Sababu ni kama sijui semaje, maybe he doesn't know how to do it himself. Ni kama mimi vile Mungu I'm boring hapa hivi. But alafu mkienda kwa wengine wako very active. Anyway, get the point. The boring things are the what makes you rich, by the way. Only the boring things will make you rich. The boring things. See, entertainment, ile educational will make you rich. The boring things. The exciting things are consumer forever. You'll be paying for other people to make money. So, AI will wipe out most jobs 4 years from now. Out completely. Kwa nini? Sababu kuna vitu yani mambo ya paperwork nini, AI ita wipe out 70% of job market immediately the next 5 years. So kama uko cyber security, guess what? AI ina run na computer. Bado ni ile technology ya computer bado. Cyber security hiyo bado ni iko very viable kwa hiyo sector. So hata kama ni 4-year degree, if you can afford it, do it. Believe me, hauta lose na cyber security. The need is always there. Sababu AI ina run kwa nini? Si ni computers bado. It's in the same. So anything towards computer bado kwa sawa. So hiyo kitu jaisha. Nimerefresh na delete nirudi kwa YouTube haraka kidogo. Albo vipi ndio kuingia monkey? Nishaanza hiyo. Tukomenda wapi? Jim bro, DV is open. What may tighten it's the passport regulations. Hata sijui ni nini, by the way. Ndaangalia hiyo vizuri. Jim, explain more. Musa mangaji hapa ni if you know something that people don't know. Naisoma. I read every comment, everything. Hata kama sijui kusoma tutatafuta nini ile link ya kubadilisha jina ile tangaje ile. Nimesahau jina hiyo kitu. Rosetta Stone. Kuna app nyingi siku hizi. Ukiwa over the road, uliwahi jipata in any incident ya karao as a black guy? Kama nini kuharakishwa na karao? Nikuwa driving, unajua Swift yoga na speed limit. So most of the thing that speed limit ni kama gari yana speed limit, ndio kuna overspeed. But Swift zimekuwa speed governor gari zote. So there's no way to gari Swift in overspeed. Hiyo ni unheard of. Hata makarao wanajua hivyo. Those were the slowest trucks kwa road. Squeeze I think ni Prime ndio the slowest, alafu Swift number 2. The Prime I think ni 62, Swift is doing 65 I think miles an hour. Imelokiwa yezi pita 65 miles an hour. So the only incident check wanayo ni kuna drive Ohio, place ya ilikuwa Ohio Pennsylvania, place ya Amish. Alafu niko na drive ilikuwa 50 ilikuwa 55, I was driving 60. Karaka ni pull over. Nikamwambia I didn't really know. Ile sema
highway speed ni 55 but trucks should be driving 50. Sikuwa na hiyo sign, nili assume tu it's like you're passing through a state. Akanipatia warning, lakini accident nilikuwa nayo when I was brand new 2 months in, nilikuwa drive kwa black ice, nika lose control, ikaingia kwa ile mtaro, ili jackknife ile trailer ikaenda hivi na hivi. That's about it, but pretty much in young yote over the road I never had any incidents. Labda ni ile nikiback up into mlango ya mtu, ile itongaje ile chuma ile barrier, that happens a couple of times, nikaongea especially kipick truck usiku, alafu ilikuwa niko notorious, niko napata accidents na trailer, but because I'm dropping that trailer siongee kitu yote, siandiki report. One day nika report, nilipeleka sijui training sijui 1 week, I lost a lot of money. Sema it's like that, and afundisha adabu. So ikikuwa na incidents report na dump your trailer na chukua trailer nyingine naishia. Umeona? Wataka ku track down na deny. Juniona kama waste of my time. It's a big company anyway. Those things happen kama twice or 3 times. Kasema hii ni ujinga. Nika learn how not to do that anymore. That's about it for the Paul. Lakini ilikuwa a long time ago, nakumbuki poa. Lakini kwa construction sijai kuwa na accidents. Labda gari ime roll over twice, gari yangu. Side dump twice. Ile nikidump, ile side dump. One time niko overloaded, ile truck moja, hata yangu ya juzi already roll over juzi. Mzigo ilikuwa kwa ice. So ile tu incident yangu kivyangu, but sijaigonga mtu, sijai moto ikuwa safe driver. I don't know, nasema nimwache make video kwa truck siku hizi unless I'm very comfortable na hiyo job site. Sijai kuwa na incident sana by the way. Hata gari ya kawaida tu. Nilikuwa nishagonga mtu kwa bumper tu moja tu hivi. Unaona? I guess I'm a safe driver. I guess so. I don't believe in myself, but I guess so. Sijakuwa na tikiti for a long time, maybe 5-6 years. So, been following you on YouTube. You're such an inspiration, bana. I own a small truck hapa Kenya. I went some cent. Unaendeleaje na business, but hebu sema, seeing you own a truck, a transport biashara maju, it's really inspiring. Oh, nashukuru sana by the way. Nimusema hivyo. Ile somebody has to see you do something ndio pia ku convince kuifanya saa zingine. Watu wengi sana, yani majority of the population you are seeing is believing. So our some sense, that's why I usually share my story ndio watu waone, kwa sababu nasemaje, let me show you what's possible. Imagine kuna wase wanajua how drive truck, they don't do videos, they don't talk about it. So you'll never know. Mbona sasa? Na hii ni kitu yani, ni kitu haikuishi bana. Hakuna hasara. Even if you come and do trucking, see, we are all benefiting. Nimemiss anything tena kweli? Acha nione kwanza kama nirudi chuma kwa kuna apprenticeship I heard of trucking side. Okay, niko up to date TikTok. So YouTube turudi kwa Presley amerudi hapa. Presley sema last year ulisema unapeana camera, who got it? Also, since your videos are long format, I can convert them into short topics from then send them to you to upload. Deal. Presley, I used to do that na umseto nani, ilikuwa nani umse, message nake jina ipotea. I'm thinking about too many names. Alinimekea shorts zangu baadaye kadhaa, lakini at some point I realize hivi, because of format, when I post more shorts na lose views kwa long format. So nikapata kuna mse fulani munga nilipanga siku moja kwa consultancy ya how to do YouTube back in the days. Aliniambia ubaya shorts, they will kill your long format channel. So if I really want to do shorts, nipo nifungue channel ya shorts peke yake, which I've been thinking about it, lakini nimekuwa too busy. So kwa sababu siku hizi kusema I can make the shorts. If you want to make shorts, tafuta ile man cave talk videos, iko more clear, umake shorts nitumie. Kwa sababu I used to pay that guy, nikamlipa. Liko nani imesahau jina yake, Ongoro. I used to pay him, lakini ikafika mahali kaambua shorts are killing my long format views. Sawa, sijairi kama mpaka leo by the way na views sijairi kama kabisa. Juu YouTube ina tend to kutuma more shorts than long format. Na trick ya YouTube ni if you want to do shorts, fungua channel nyingine different ya shorts, alafu nyingine ya long format. Ukizimix pamoja, algorithm ita prioritize. If people are watching more shorts, ita move towards shorts. Ubaya shorts in terms of monetary gain, I will make the mob juu lazima ukuwe na sijui how many millions ndio upate, ni less money kwa shorts than long format. So na ads zile ziko friendly ni long format. So if you want to do shorts, unifanyie niambie rate.
but siko na first priority na sababu I know how to make them myself. Kuna app moja iko hapa itwa ya TikTok kwanza, itongaji app ile iko hapa hivi, acha nione. Kuna app moja iko hapa hivi, all I do ni kuzi upload kwa hiyo app, alafu ninipatia ni vitu msemangaje, I will post them in a different, ndio hapa hivi inaitwa caption ina make everything paka ina generate nini ma ni ile tu mimi semangaje, I'm not trying to grow my channel so fast. I'm not trying to entertain. Musema kama niko naongea English na history muongea, niko nishara ruffle some feathers. Sababu ni kama mupatia na siri moja zile, it's like I'm giving away secrets za biashara in a way. So unselfishly, I must do it selfishly. Musema ile vitu muongea, it's better off channel ikwe low profile, isikue high profile. Sababu hizi ni vitu serious. These are things that could change your life if you do them. I'm not kidding, by the way. Everything munga hapo nafikiri joke. This is exactly what I'm doing. Mood drive track yangu 220,000. Karibu ni pay off. It's true. Nothing is lies. No. Nifanya review hizi sini kumbuka hizi nini nifanya review. Hizi ma headphone hizi, ma earphone. Ndio hizi hapa hivi. I'm not kidding. Ni earphone. Yani ni life yangu as real as it gets. So kama inakusaidia wewe, benefit, it's more than payment for me. Sababu ile pesa mpata YouTube, mtu mia wasee wanachukua passport. Kamera nilikuwa naye na napatiana. So last year nilipatia kamera kwa nani? Kuna watu walipata. Sijui naweza wamesha. Enda kwa channel yao ulize, utaona. Wako na makamera already. Wanajijua. Hata naweza patiana zingine tena. Ni ile tu studio 10K iko ifika. Kamera 10K bado iko. Ienda bado. Nilimsema tu, I don't know what's going to happen. But the kamera 10K nilipatiana pia already. Nilisemaje, now that imechelewa kufika 10K kwa YouTube, what I'll do ni ile, when that time comes, I'll buy a new camera nipatie mtu tena. So it is what it is. I say it, I have to do it. But ndio hivyo. So hiyo deal ya ku make my shorts, Elvis Presley, sijui kama niko na si priority kwangu. Hata in the future labda ndabaki na hii life peke, ndabaki na hii man cave peke yake. Hizo track pia kwa sababu siku hizi I'm getting too busy kwa job. Iko very detailed. Kama hii apartment tunadu ni very detailed. Hata kudu video ni hard. Nilijaribu kudu video in the morning, ilikuwa tricky. Unless nilu video kama naenda job. Ubayo track na drive na ile track ya DRS je set up before. Kama ni ile side dump, at least munga na hizo makamera standby for track all the time. So I will try it. Labda tutaongea baadaye if I need shots labda ni kama 10 a month. But hiyo ni very short number. Tutaongea to get in touch, nitumie email, message, something. I'm nitumie uchukue video alafu nitumie sample nione. If I'm impressed, I might change my mind. Umeona? Kuna maswali zimekama pata refresh page tena. Tuanzie chini kabisa, ilianzia nini? Ebu rudi chini. Ya mwisho ilikuwa seeing you on a sawa, ile awe some center. So kuna humble got them. Okay, so hi, thanks. I'm in Kansas as a student PhD. Landed last year. Mossad 5. Karibu kabisa, maliza PhD kwanza, lakini ukitaka pesa haraka pia ingia tracking. Just make sure you have a license. Ni ile tu something to have. Kwa tu nataka unapaswa kuchi yote. Sababu ni kitu ya side kabisa. Between signing up for military service and tracking, which one would you advise? Okumu, it depends na personality yako, but mimi recommend kudu tracking. Sababu military kuna ile risk. Tracking, you won't be exchanging bullets with anybody. Unless unapigana mtu ile na gani yako. Because on guns just kutaka. But military, it's up to you. Kuna watu ya military juu, that's the only option man unaishi. Sababu kumbuka kitu moja, kama nizaongea ile in general, kama watu wajui, ukikam states, hata kama na green card, make sure you live in a big city. Kuna advantages. As a black man, for example, ishi kwa big city. Kwa nini? More opportunities. Ukienda kuishi Ocha, you might end up doing military. Kwa nini? That's the only thing available huko. Sawa, kama unaishi mahali sema kuna military base hapo, una doing job la huko part time huko hivyo, wewe ni kama contractor, utaona why let me just join the military. Kwa nini? That's the only option in my state. Alafu unaingia unapata mtu mmoja Afghanistan, Iraq, so do tracking. Unless ni kitu unapenda, unless wewe unapenda tu mambo ya military. Sawa, if you like that, kama iko damu yako, you like exchanging bullets, do it. Lakini kama you're thinking about it, mse wangu, tafuta kitu ile kuna bullets, you're just driving on the highway. That's it.
you come back home to your kids. Ukianza over the road maybe 1 year 2 year, alafu urudi back to local construction. Umeona sasa utadu hivyo. Nini ingine? Tufanye nini tupate kamera? Kamera ilikuwa nikifika 10k subscribers YouTube ninapatia kamera moja. Ile tu kama ile 10k ile milestone. The problem is ifika 10k one is because of the slow down. I think before nikianza YouTube nilikuwa doing video na Ibrahim Onami huko US. So I think subscriber wake walisikia napatia kamera wakasubscribe. Alafu vile ilikuwa ina take too long waka give up because they came for the camera, hakuja for the videos. So you say ni tricky. Waka na camera take too long waka fall out. Wengine bado they still subscribe but hawaonangi. So you know kama ilikuwa yani 10k ifika milestone ya 10k subscribers on YouTube, I will give away a camera. That's what it is. Sijai change kitu by the way. Even if I have to buy you one, I'm not gonna camera mobile hapa hivi zapatia anything left into place. It's a matter I can give away too. I don't share a camera already. Hata before you. That's what nasema hivyo. Kama wewe ni YouTuber una kamera ukiongea na mimi poa, natafutia ile deal. Kuna at some point kama Black Friday kamera ziko cheap, Christmas time ziko cheap, maybe kuna hizo sales once in a while. So if you need a camera, bonga na mimi. Na ukuwe serious. Kuna mtu ananiambia, nipatie GoPro. Tukaongea akanyamaza hiyo story. Naelewa ni do mob lakini uko na hiyo kamera inafungua njia mob. Jua mimi Blemula vitu ni hivi. I'll buy the thing first, then learn how to use it. Kwa nini? Niko na hiyo resources sahi. I never used to have the resources. Sahi niko na hiyo resources. I can buy. Though the last 2 years nimekuwa kifocus na business. Yes, ya kubuy vitu ni watu kitambo sana. Niko na a whole DJ system kwa hao. Speaker, microphone, subwoofer, kila kitu. Niko na mixer, niko na microphone, hata sijawahi fungua 2 years wireless. Sijawahi fungua kabisa. So ilikuwa nafanya vitu za public address nini. So kama priority imechange. Juu na mtoi, niko YouTube, niko job. I don't have enough time to do everything I wanted. Lakini niko na kila kitu. I used to do that some time back. Ile tu kujipatia kitu kujikeep busy. Sababu sometimes work very slow in December. Tangu ninunue dump truck 2020 nimekuwa very busy juu dump truck you do job almost all year round. Hata kama ni slow kuna 1 or 2 or 3 days hivi. Sawa. Kama sasa ni off season, I'm still working like in a full season. Kwa nini? Kuna ni mmoja imeanza construction ya building an apartment kwa ilikuwa parking lot before. Msaka iuza kwa more development. So watakaomaliza hiyo story ya truck mapema before season ianze. So ni ile off the record. The only time they'll get trucks available because it's a small project ni saa hii. Sababu unajua kungoja mpaka April, everybody will be busy watapata matruck. So we're working full time. Last week imekuwa full time job. Hata gari lipaswa airbag nikaripea mwenyewe kwa sababu nilijua hii job ni urgent. Nilibuy mbili. Siwezi make video kama na change airbag because niko under pressure. I'm not really good at recording myself doing something unless in a time. So last year ulisema utapeana camera. Camera nishapatiana zingine by the way. Hata nitapatiana zingine bado pia. Si big deal. Ile tu kawa ni best yangu tunajua na poa. Itaona. Nakijua kando si uongea. Big JMK Albo, is the gold card going to have any effect on the existing green card? No. Gold card is for rich people. Trump anataka kuleta watu wadosi ya kuja States. Sababu ni $5 million. $5 million investment. So it doesn't have any extra. Trump yoga ni present watu wa rich, si watu poor. Watu poor tu wafikirini yao au danganyo wanasikia. Usikia Dave Chappelle. Trump you represent the rich people. Ajai kuwa poor. Never, ever. At the last time. I don't know why people don't see that. Anyway, neither too. Don't judge somebody by his words. Judge him by his action. Alikuwa na tax break. Tax break ya watu wa kawaida ilikuwa temporary, expired this year by the way. Ya watu wadosi forever. So who do you think is working for? Ni the minority poor ama minority rich or majority poor? Oh, but Trump will vote for. Okay. Sasa makes you feel good. Sasa basi. Hiyo ni watu wadosi peke yake, si watu wa maskini. He's a president for the rich. No, hello sir, Hadubini TV. Mambo vipi? Niko poa kabisa. Nomad, asema nini? Be comfortable being uncomfortable. Words learned here from you. That's true. Lazima kuwa uncomfortable. Be comfortable being uncomfortable. Ndio hivyo, kuzoea tu. Ile embrace kuwa uncomfortable. Acha ni refresh hapo tena. Imelose gani? Niko kwa naona uko more brighter. Niko state gani?
niko Minnesota Vikings. Minnesota Vikings. Na Vikings hapa. Oh, Vikings hapa. Purple Rain. Vikings, Minnesota. Minneapolis hapa, niko Minneapolis. Nasema hivyo, nani asema, naniuliza niko state gani? Grateful King. Alafu kuna semaje, not of the above investment in sijui nini. As tracking improved, I remember the economy hit hard a while back. Tufanye nini tupate camera? So Mary Nderitu, wanaongejua over the road tracking. Mimi si over the road, I do construction local government hapa tu within. Na mkasubuni na job na rudi jioni. If you watch my videos you'll know. Lakini most is kogera post video TikTok ziko YouTube, enda YouTube uone. Nufanya local. Yangu ni dump truck, ni day cab. Unaamka asubuhi na mchanga, unarudi nyumbani, unarudi nyumbani. Hiyo ni tracking. Ni kama construction, sasa construction tracking. See over the road tracking. Over the road tracking, kuna so many middlemen tracking at the bottom of the list. So you won't make so much money kama when you're at the bottom of the list. Ile story ya Myron Golden. Kuna ile implementer, ndio truck driver. Kuna unionizer hapo juu. Kuna communicator. Na kuna ule wa juu kabisa, ule inasaidia juu kabisa. Kwa nini? Four levels of value. So kama wewe ni truck driver at the bottom of the list, na over the road, you're the least when you're implementer. So everybody takes their cut, whatever is left over comes back to you. Uzuri ya construction, tuko na one middleman, mmoja tu, by the way. Ile contracting company ama subcontracting. That's it. Cinema subcontractor. That's it. One middleman. So that we keep more money than over the road. Over the road kuna brokers, nini, shipper, logistic. So everybody takes your money before you get it. So matraki ni mbaya ni ile, the money iko low kidogo, but everybody gets paid except the driver. That's what it is. Lakini mimi sifanyangi over the road. I hated it. No. It's because they're gonna car away from home for so long. That was not the idea. So Mary Nderitu, that's why. Yangu si over the road. I'm not an over the road. Sina sleeper, misi kituosis, misi ka Malcolm, you drive over the road pia. Mini local, na mkasubuhi na rudi jioni kwa nyumba. That's it. Every day. Kama weekend, so niko do live kwa house. Isi track, isi sleeper, ili kitambaa tu ya black ndio. He likes it too bright, ni ile i absorb light. Move over to the absorb light hapa ina ile effect ya cinema ile. Light iko too bright, sunshine, daylight, alafu naka kitambaa hapa. Isi sleeper by the way. I'm not in a truck. Naona niko na microphone. Niko couch. Niko home mimi. Hiyo ndio tracking yetu ya kila siku. So ndio hivyo basi ndio unaongejua mambo ya over the road. Alafu gani nyingine? Okumu asema none of the above invest in education, especially skills that are niche or skills that are niche. No. Develops engineering is a place to start. Niko Minnesota, Willisent samaje. Naona uko more brighter. Uko more brighter. Aje kwa YouTube. Sijui. Willisent samaje. Na masharini sijui kabisa. Maliza sentence ndio nielewe. Nasoma vitu mingi sana siwezi kumbuka composition. It's good 100%. Okumu asema nini? Tracking is an excellent business. However, it's a tough nut. Uko state gani? Oronge kivyao. So that's what it makes sense. Niko Minnesota, Minneapolis. Hapa ni Minneapolis. Kama unajua Minneapolis. Nyumba ya kina Prince ule the symbol Prince. No. So nani mwingine? People are usually economical with truth on tracking. There is a dismissal dark side. Sijui, I don't know. People are brainwashed in a system. Gold card in a replace investor visa. And hiyo basi. Has tracking improved? I remember the economy also saw. One laugh from Dallas. Ijalu. Sana jina creative. Hii jina ni creative sana. IJAHLUO. Very creative name by the way. Mimi nakubali. I mean, I give you your flowers. Hii jina ni poa sana. Jina poa sana by the way. So Mary, noted. I just joined. Thanks. Yeah, move for the construction. Dump truck ile tipper. Kenya, tipper, yeah. That's what I do. See over the road. You need local.
construction, barabara, city, county, state, federal project, hizo vitu kama hizo. Alafu kuna every year kuna major project. Kama sahi kuna inaishaisha sahi iko final phase ya light rail project extension, ito blue line ama green line extension. I think ni green line extension. So next year inakuwa blue line extend to north. So Mungu anadu construction 100%. Sikuwagi na over the road. The farthest mwena ni Wisconsin kuchukua material. Kuna quarry fulani, kuna mawe fulani itongaje. Hizo mawe itongaje nimesahau jina. Ballast. So mwingi ya kwa border nachukua ballast alafu narudi. That's it. Na hiyo ni only kwa ile need basis. Hiyo ndio one of the only quarry iko na hizo mawe. So tukituma huko hivyo tutuma once in a while. Ile sema kama if they are doing the road, alafu kuna mahali kuna maybe bridge inapita chini ya barabara, unajua kwa bridge hataki bridge ku eroded. So when they are building the bridge, the banks ya bridge awe kama alafu wanaweka sengenge hivi. Ndio ile when the water is flowing, haiwezi erodio, haiwezi kamchanga na kamawe hapo. Kuna special rocks hivi na mwaga ndani. Hizo kana Wisconsin. So it's been a while since maybe 2 years, 3 years ago. That's what we do. The farthest one in Wisconsin. Most of the two within 50-mile radius of the twin cities, Minneapolis and Paul. Na mkasubiri rudi home jioni. Gari kiharibika na jikote pale kwa hayo na kama nichukue baadaye. Hivyo tu. You're very local. Ndio hiyo tracking basi. Yetu jai change. Haichangingi sana by the way. Inakuwa slow but haichangingi sana. Na pia lazima ukuwe very competitive. Kuwa na gari iko haiharibiki ovyo ovyo. Hata kiharibika make sure uko ready before the next day. No. So kuna nani Mary, even in construction it's not very rosy. However, you will absolutely make it. Umembo na it is good. So one thing about construction is you just be DBE. Texas and South State constructions come. Great job, you've gone. Okay, sasa. Kwa here local tracking, is it a must? I have my own truck or naweza anza na ya kampuni. Kampuni ilipokoma dereva. If you want to maximize, lazima kuwe na more responsibility. No. So nobody will pay you as a driver. Sisi kama tulipa dereva wangu more money than I make. It's impossible. Yeah, ni part of the equation. Kwa sababu mimi ndio nagetile the bulk of the expenses. So it's a fraction of what I make. Maybe 30%. Mbona sasa. So kwa hiyo local tracking, is it a must? I own. Naweza own track yako. In Minnesota construction is good, but in other states ni bad. Sawa. Asema hivyo. It depends on the state. So far Minnesota yoga very active. Split slow down tutahama hapa tuende place nyingine. Kuna mali kama Colorado, kuna construction huko pia. Huko wana makwari. So I'll do side dump mbili. I don't know how it works, but nishaona. Kuna New York, kuna Florida. So it depends which is which. But ikienda kama kuna Toronto, Canada, kuna dump truck pia. Every city maybe kuna construction, especially kama big cities within the city au taka dump truck, ataka kitu kingine. Dump truck ndio unaweza maneuver kwa streets. Sawa. So unakumbuka ule msichana Mlami alichanganikiwa kwa gas station? Sinakumbuka Niko Ocha, hii place ni kama tunaishi hapa ito Plymouth, iko west of the cities, ni Ocha kiasi. So kienda Ocha, place Ocha countryside, alafu wewe ni msem black, alafu unakamkufuel. Of course niko na kama mtu niko weird. Yani niko black guy, wow, they're here. I thought I have to go to the city to find them. Some of them live here. They will know you by the way. Watakujua. Sababu nakuwa kama you stand out. Unaona? Au mademu tafuta machali pia. Alafu napata blame wangu. Wife ni demu wa Ocha pia. Wife yangu ni demu wa Ocha. Alisema hivi, mademu wa Ocha au kama options. Utapata everybody knows everybody kama kwa Ocha. So unapata wale machali wa Ocha hawaku attract the way machali wa city wana, sababu unaishi Ocha. Unapata labda mse wa demu wa Ocha atakolewa na mtu wa city. But demu wa chali wa city atakuwa chali wa Ocha atakuwa demu wa city. Ni bring home. Ama vice versa, whichever. So vile mimi niko feel niko Ocha niko halfway na come home. Nikaenda kufeel. Demu akaniona hivi. Niko najua, I mean, in place white, it's a white town. Like maybe 99% white. But every time you drop people, nini company move ni job iko Ocha, iko place Ocha kabisa. Township hivi. So on my way back mpita hizo nikiona hiyo gas station ya Ocha ni cheaper. Sababu fuel ni cheaper than city. Tax zao ni less. That's what happened. Ana fuel mafuta on the ilikuwa side gani? East side ama ilikuwa
alafu bala kurudi kwa gari yake kwenda kulinia kaniona, so she's coming to get inside the passenger side na ndio anafaa kudrive. Tuliangaliana tu ile ikishuka, tulishinda nani okay kana hivyo. It happen kwako by the way, kuja hapa uone, naenda wacha uone, utakuwa yani a spectacle, exotic. Iko drive van by the way, iko mtoa van, na amevaa shati ya yellow, niko job. Niaje albo ama nimeanza hiyo mwisho sijui. Okay sawa. YouTube niaje albo, uliona Trump alilaunch gold card, kwa maoni yako ni good idea ama nini? Imereplace ile ni EB3, ile investment visa. Either amereplace ama amefungua wengine ya watu wadosi. He's trying to, ndio Trump ana policy ya Republicans yoga hivi, wataka ku reduce government size, alafu reduce taxes. Alafu kuuliza, if you reduce taxes, how are you going to fund the government? So government iko funded na taxpayers. So alafu sema hivi, the way we'll do it is we'll start drilling more oil. Ubaya oil ya America si kama ya Saudi Arabia, it needs more processing. Oil hapa ni chafu sana, si clean sana. I think ya Canada ni poor, ama Canada pia out ya oil. Kama Minnesota so getting electricity na oil from Canada. Yao ni safi. You come na train. Na I'll show you train by the way. Ile seeing is believing. Ndatafuta malio train iko ni wa show. Ni hizi mtungi kubwa za crude oil. Alafu wana refine hapa. Ina kama crude oil from Canada, alafu inakuwa refined hapa hivi. So nini hiyo ndio story hiyo oil na kila kitu. So to the Republican, how are you going to fund the government kama una reduce taxes? Wasema we'll drill more oil, we'll mine more resources. But ma Democrats wanaje, let's preserve what we have and buy from countries who need to sell. So you know the difference. Sababu America mafuta yao hiyo reserved for military purposes peke yake. Umeona? Sweet crude inatoka Nigeria, easier to refine. Oh, so sasa nimeambiwa vitu nani kumejua sahi. Mimi sijuagi za vitu by the way. Nimeambiwa. Hiyo ndio zile kwa live. You learn so many things from everybody. Kila mtu is smart in their own way by the way. So ndio hivyo bana. Sleeper cab inaweza do construction, Paul Chege? Hapana, hawezi. Unless haiwezi, itakatia juu ya weight. The construction are very sensitive na weight. Sababu kibaba mchanga, kama truck yangu capacity ya dump truck ni 20 tons. Ile nyingine ni 17 tons. So yangu ni 20 tons, but muweka 19. Kwa nini? In case niko overload, niko na ile spare ya 1 ton, ya 1 ton extra. So, but capacity yangu ni 20 point something. But muandika 19, iko 19.5, I'm still within the ile limit ya nini. Ile quad ni 17.5, but musa manga 16. Ndio ile wasi overload. So hiyo trick. Ni very sensitive na nini na construction. Kwa una pull trailer na uko na sleeper ni kama 1 ton extra. So it's like they're losing 1 ton on every trip. They will pay you less. You're standard, but don't bring a sleeper. Unless kitu unachukua lazima ulale mahali. Itakuwa labda ile si sleeper, ile iko na ile short sleeper, ile mid size. Itakuwa hivyo. So, can you do local part time? Haje sasa how do you do part time? It doesn't make any sense. Unless when you're dereva, maybe dereva labda part time. But how do you do part time? Tracking, how do you do tracking part time? Mimi niambie. Mostly ile you're going to pick up a load, unasema nda pick a load Chicago alafu nisimama njiani ni maze half day. Hakuna part time, ni full time. Hii ni do or die, no 100% or nothing. Hakuna in between. If you do it like uko available Monday, not available on Tuesday, unasema you're unreliable, cut off from the list. No. You're not reliable enough. Juni construction hapa hiyo ga seasonal. Season you ones officially, I think ile unofficial March, so one's a March job mpaka November. But because more gonna push, more available all the time. I will work in December. I will work in January. I will work in February. Haitakuwa full time kama ile ya season because kuna shorter days. Giza ningia by 4:30. But sasa giza ningia by 6 even. So it depends. No. Uwezi wanafanya construction part time. It's 100% or nothing. Sababu when there's construction, they need you full time. If they need 15 trucks, they want 15 trucks. Kwa nini? Washapiga hesabu wakaona if these trucks is about 19 tons, alafu every hour tutakuwa move 19 tons times 15. So each project will be done by what? 2 weeks from now. If they lose 2 trucks, itakuwa 2.5 weeks ama 3 weeks. Itakatia mpango. They don't want that. Ukianza umeanza. That's why Moga so busy. Nikianza construction, Moga so busy non-stop.
kama last week nimekuwa full, yani nimechoka mbaya, sikuwa ready by then, niko bado holiday mode. Sawa. Sleeper cab. So Felix Patrick, hello, ni aje Albo, pokea salamu kutoka Dagoretti. Leo hakuna call in live. Spring season ina bisha hadi form ni gani for the season? Ni job tu by the way, mimi sinanga vitu mob bana. Nigundua ile the last time kwa doing ile call in ilikuwa take 8 hours. Tulikosana na wife kabisa juu ya story. These things I'm supposed to do. You wanna kubuy dish ya toy. Unless kama ni summer otoyo kwa ubaya sama moga busy na job pia. So nisema hiyo live ile labda we'll look for time. Unfortunately, I'm not a full-time YouTuber. You're gonna make dough kwa full-time. So what happens, checks zako zikichelewa like 2 months. Line of credit. Uko na credit card na kila kitu. Na uko na credit card za kulipa monthly. Assuming ndio umestart business, what will you use to pay off your credit card loans? Hii jaichelewa. Business you're on credit. Unajua favorite Paul ni hivi. Kama nipatia idea, hata wife alizanga hiyo swali siku moja. Business yoga hivi, business never stops. By the way, business never stops. Ukianza umeanza. Suppose kama kuna proti maguta. Alafu kuna maybe unauza kuna apartments. Let's say 200 units. Sawa. From the time una build hivi hiyo nyumba mpaka ukufe, hiyo business itasimama, it continues. So ni ile knowing that kuna watu kuna rent inakuja hadi kichelewa, the rent is still coming. You can borrow from the bank, utumie ile assets. Kama hiyo line of credit ni ile, you build it over time. Sababu au wana tracking ni very risky. So mtu be my personal credit kuchukua credit cards za kutumia. Kama sasa sijalipa mafuta from December. Sijalipa mafuta kabisa. Niko na credit card mafuta kama 10,000 hivi sijalipa. Knowing that by the time checks zangu zinakuja maybe next month hivi, ama this month ama next month, I will pay it off. Hata bank ishajua kwa nini. Washakuwa na mimi the last 8-9 years. They know that sometimes more rank up credit yangu inapanda juu, lakini limit yangu hiyo card ni 30,000. So niko 10,000. I still have maybe 2/3 to go. I don't max. As long as I'm paying the minimum balance every month, 30 days, I'm okay. You see, business ni continuously. Usifikirie kama ati pause kidogo ni inaendelea tu. As long as I have trucks, I have payments, I have insurance, I have to buy fuel, I have to pay the continuously. Aishangi. So even if you're on credit, one thing mujuanga ni hivi, as long as you have the truck, you're making profit. Kama ingekuwa na profit, hata singe waste time kudu tracking, ningewachana naye. That's what happening over the road. Napata hivi over the road unachukua mzigo inalipa $1.50 per mile from Chicago na kama na Minneapolis. Ukiangalia how much fuel umeuse, chakula is like hiyo mzigo ni free, hauna profit. That's also asema these rates are so bad. Bakumbuka broker amekula do yake, shipper amekula do yake, logistics amekula do yake. The only difference in economy law, they make sure they get their money fast, alafu driver anapata ile hustle. So unaona kama I'm wasting my time. Kama nachukua mzigo Chicago na nipo 1,000, but time nimeshika hapa Minneapolis mafuta ni 600, nibaki na 400. Is it really worth it for business? It's not worth it. So some ni pack truck, una pack truck. Construction sasa jusi wanga tuko tu local, somewhat ina work out. But lazima uwe competitive. Kama umesho gari zangu ziko in good condition. Nisema wacha ni buy gari kuna payment, but isiharibike, juna maximize profit. Na kukuwa gari haina payment iko paid off, but inaishi kwa mechanic every week. Mbona sasa? So don't think about like ati naisha suppose business ni continuous. Tangu ni register business yangu 2012 paka leo haijaisimama. You every year inaendelea tu. Maybe mimi nikufe, alafu maybe watu waendelea, my wife shut down due I'm not there anymore. But business haisimami. So even if you're pretty much mostly in debt kwa business, then una catch up, inaongezeka. Una catch up kama sasa truck yangu ni roll over last week. Nipeleka kwa dealership. Nimespend kama 6,000 already. By the time na kama fix kabisa itakuwa 8,000. Hii ni deni sijalipa bado. Kwa nini? Juu ile pesa yote nimemake from January nimelose yote tena. Walisemaje? Because weather ni mbaya, I don't want to drive on extreme weathers, gari kuna tractor trailer inakuwa too risky. So sasa nimeingia full time dump truck. Sawa. Wakisema we need the side dump now, this work consistently na call the Rembia. Are you available? Sema natafuta mwingine nimfundishe job. Maisha yaendelee. Business mami by the way ni continuously. So then itakuwa naye. Utapata labda every 2 or 3 months you're in debt. Chapa inakuja ni vile imechelewa. Usijali. You'll catch up at some point. No.
ikaga hivyo, so you don't stop, inaendelea tu poa. Hata hiyo si swali ndio labda uwezi jua. I used to think like that too. Paskizi msema ukikam states hivi, kumbuka hivi, unue upate apartment yako, wambue apartment in 1,000 per month, maybe 1 bedroom 2 bedroom or something. Guess what, as long as you live in America you'll have rent haiishi. Taxes, you'll pay taxes as long as you live, as long as you work. Taxes haiishi. Same thing. Kama ulipangi tax Kenya, sawa. Kuja states uanze job, you'll pay tax until you die. Hiyo ni kawaida, hiyo tunazoea. It's just part of the thing. Nika business iko hivyo continuously. Sawa. Guru channel, vipi kaka? Niko poa ni aje? No. Myron is not a scam. I've been following him teachings all through. Kuna controversy ni kama ameambiwa yeye ni scam atiju is ni grifter ama nisiji ndaangalia. I don't know him personally. Mupe zile principles, anaongea juu principles. Umeona? Kama ali change channel likuitwa Myron Golden. Sikuji I split into two. Kuna Myron Golden hapa, alafu kuna Bible study with Myron. Kwa Myron Golden background yake ni preacher. Yeye ni preacher by the way. Alikuwa pastor. Preacher. So akona Bible study with Myron Golden hapa, alafu Myron Golden. Kwa sababu ligunduaje, most people, not everybody is a Christian. Kwa hiyo world by the way. See everybody is Christian. So if ukikuwa Christian kama una narrow niche yako, au kuwa universal. Now, mostly when you're doing business, usiji affiliate na political party ama na religious group. Una narrow nini yako, sababu you're supposed to provide services to the masses. Kama mimi in the beginning kianza channel nilikuwa sijui 1,000 subscribers, nilikuwa very na lean towards Christianity. At some point nikaambiwa, Albo, wacha mambo ya Christianity sana. Keep your fungu, kwa sababu people who watch your channel hajakuja hapa juu ya your Christianity, wamekama hapa juu ya reasons zingine. So focus ile story ile, kama ni business, business is universal by the way. Everybody does business. It's either wewe ni consumer ama wewe ni producer. Simple. If you're not producing, you're consuming. So buy vitu kila siku kwa nini kwa duka na buy dishi. Wewe ni consumer. So hiyo ndio business, ni very universal everywhere. So we choose, what do you want to do? Unataka ulin kwa opinionated? So msema I'm not opinionated. Mwongea juu ya universal language. Haimaanishi na affect my personal beliefs or anything. Hapana, ni ile tu nataka kwa universal. Sitaki kurub somebody the wrong way. That's why we keep politics and religion out of any discussion. Sababu hiyo si muhimu sana. Hiyo ni kama, it's mostly personal by the way. Sababu a politician, ukiniambia what I know about politicians, I'll say Joanna. It's a politician. Hiyo ni jina gani? Hiyo ni definition. Which means they are paid to lie to you. Alafu ni very lucrative. Imagine I was making money lying to people. That's the easiest job ever. I'll do it every single day. Vile mimi tracker na nimeweza kudu job na hard work yangu, I feel weird until I get comfortable. No. Check jamaa. Na dry hapa hivi. Kumekuwa na hits sahi kiasi. Na haido kidogo. So he hasn't, Jim Obino, he hasn't read the book. If he reads, he will know that who Myron Golden is, a rich source of knowledge. As much kuna controversy about Myron Golden at the end scam. Maybe somebody paid for his services, he didn't get results. Somebody that can criticize. I think so. Kama ile Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Kuna story tukati hiyo story Rich Dad Poor Dad is not a real story. It's not a real story. That's not his actual story. Okay. What's wrong with that? Is he doing exactly what he said in the book? Yes, he is. So even if, I think what happens ni hivi, ukiandika book, mtu andika book ile you tell your story, unaongea na publishers. Let's just come and go through the whole process. Ukiongea na publishers, asemaje? Kama sema, I'll andika book about your life. Okay, I can do that by the way, about my life. But, kumbuka kitu moja, publishers, they're in the business of publishing books. They know what sells. So what they do ni ile, wanachukua story yako moja, why stretch, why exaggerate ndio, ikuwe more appealing to the readers. So at the end of the day, publishers, sometimes they give you money up front, then they recoup the money when the book is selling. Mbona sasa? So maybe walitend story kidogo ndio fit kwa ile narrative yao, ndio watu ni kama vile kudu video. Sasa mtu angalia art ya kudu video. If I want to do a clickbait, naweza do clickbait by the way. Ni story ya uongo, alafu niongee uongo. Ubani ile mimi sijakuja hapa kuentertain wase. Kama na kuentertain by accident. Muka mkushare information. Sababu ndio kitu moja at my youth. When you know something, alafu we share na wase wengi,
inakuwa, it becomes part of you, kwa sababu inakuwa yani kama a mindset. Ni hivi, poverty ni mindset. If you're poor, check your mindset. Maybe your mindset is poor. Sababu most of the people are not poor, they are broke. Hiyo ndio shida. It's not like you're poor, you're broke. Kwa poor na broke ni vitu different. Broke ni ile hauna do. Lakini in your mindset, if you use your mindset, utakuwa rich. Sababu if your mindset ni iko na abundance and you don't have money right now, that means you're broke. Money. Say to you're poor, unless kuna wasa wako they have money but they're still poor. Millionaire na bado poor. Hebu niambie. So what's the difference? Ni mindset. Hiyo ndio kama naongelea story ya mindset, Myron Golden. It's a mindset. Poverty ni mindset. Unafika mahali unachoka na hiyo story. So you're broke, you're not poor. Kumbuka hiyo story, kuna difference. So if you don't have money right now, you're broke. If somebody puts you at the right place, mindset. So that's what he said. The mix of my book ilinisaidia sana, by the way. Ile tu, I knew some pieces. When I read the book, it bring everything together. I don't realize Man Cave year 2023 ilikuwa all about books za Myron Golden. Nikaona hata ni switch kidogo juu people started asking about immigration na vitu practical na tracking kama sawa. So I still mention hizo stories za Myron Golden, lakini sasa ni kama application. Nishasoma hiyo book kama 4 times over and over again. Hata sasa hizi sijui kwa wapi na kuisoma tena nikumbuke tena. But kama kuna shida ya scam, maybe somebody alinunua ile course yake, akalipa a lot of money, haiku succeed, they feel like they were lied to. Ama labda Myron Golden alijiassociate na mtu fulani akona bad reputation. You never know. Unajua hizi vitu zote hivyo before you know. But mimi as a man, vile move kwa YouTube na kila kitu, bado na respect. Niko na respect kwa sababu whatever he wrote on that book, hata mambo ya YouTube video, hiyo book ilini change mindset sana. Ni kama ilini enrich in a way. So me since go against hata kama ni scammer, ni bahati mbaya some people were scammed, but the message, or maybe he got too greedy. I haven't been following him as much. So I think video zake sana crazy, by the way. Juu nisoma book can understand. I don't need to learn sababu ni kama anajirepeat. Unaona? Anajirepeat tu yani. Aendi mbele sasa anymore. Anajirepeat tu. Ukishasoma book, sababu samangaje, everything I talk about on YouTube is on my books. People who can't read books, they can watch YouTube videos. Alisema hivyo. It's the same message, ni tu iko kwa video, iko kwa book. Ile ya book utakaa chini useme pole pole, ya video it will take some time sababu ni ana address it step by step. Umeona? Ni kama vile audio movie. Harry Potter ni movie, kuna book inakuwa movie, alafu inakuwa series. Same thing. It just levels of the same media unaipatia more, unaidiversify the way you deliver the message. So endo sema book. Wanasema tu labda alikuwa na controversy last week. Message hapa zimekam za TikTok. Hey, Maisha states, how long does a green card holder has to wait before he or files for their spouse? Green card, oh man, I don't know. Tricky question. If you file for a spouse, I think if you have a green card, already, if you can prove that you're married, you can start the process. Lakini mujua au speed up, they usually speed it up more kama umeshakuwa raia. So you can start as soon as possible. Lakini it might take some time sababu au na zile available visas. But if you're a citizen, ni immediately. Kama 3 months wanasha kujoin. So, I think so. But ile kama uko na green card for wait, anza tu kama uko na green card, anza tu. Mtu atuchanue more about cruise ship. Cruise ship kuna au haya watu ilikuwa last year December. By now hata washaanza season already. Sasa tuko March. Maybe fulfill kila kitu. Una apply tu. Iko na ma links. Tuma message kwa WhatsApp. I still have those links. Na kushindasha hizo links na wewe. If you want umbe cruise ship. Ndio ma links na best yangu fulani. So, how did you self-film using the DJI drone? Oh, ni simple. Unachukua drone yenyewe hivi, ile screen, una select. Ni kama sema tracking, alafu na select. Kuna 3 types of tracking. Ile kutrack down ile. So, kwa screen, najiselect mimi, alafu ina track down. So, but una make sure, what gave me the inspiration, hiyo drone imekuwa na hiyo kitu already, imekuwa nayo for a long time. Ni DJI Mini 3 Pro. It has the feature. Ile lazima ukuwe very clear sky, so you have to fly it a little bit low. So clearly ni inspire kujirecord ni ile
I was walking on a frozen lake. Hiyo ni lake by the way, frozen lake. So because ni frozen lake, hakuna miti, hakuna nyumba. So niko na record, najirecord alafu natembea nikijirecord. Niliambia drone inifuate, follow me. Kwa hiyo nini setting. So as I walk, nikasema this is so good. Let me try on the after shamaliza kwa lake. Just share your lake. I will share the lake video. Lake video ilikuwa the main video by the way. Ile tu nichukua kasnippet ile nikitembea. I was so excited that for the first time I had to try this thing. So wacha niambie inifuate kwa ile trail as I walk back to my parking lot. So nilikuwa na miti hapo, zilikuwa the miti hazina leaves. Drone yangu si very expensive, ni ile kama recreation hivi, Mini 3 Pro. Kwa kama na Air ama Mavic, hiyo ni very expensive. Hizo lazima niko na license number 1, alafu ziko na more tracking features. They can follow you low and high, kila mahali, it avoid my obstacle. Lakini yangu iko na two sensor, I think sensor mbele, nyuma na chini. Juu haina, side haina. So I have to watch it, lazima iko karibu na mimi. So una set alafu unasema track me. Alafu inakutrack. So you walk away. Same thing kama hizi ma DJI Osmo Pocket 3. Is a track down. So if you're speaking, kutembea hivi nakufuata, kurudi hivi nakufuata. Same feature. Drone pia the same feature ya camera. But what drone inafanya ni ile inakufuata na ile everything. I'll do it again by the way. Literally, I attracted so much attention. People were interrupting me. Mtaona stika na hizo video. So ilinifuata all the way to the parking lot. All the way. Nitumia battery moja yote kaisha. Una select kwa hiyo kama ile tracking ya camera. Kama sahi as I'm speaking to you right now, camera recording and you track down by the way. Ikimove hivi na move na mimi. Ile eye tracking ya Sony. Sawa. Ni feature kwa drone already. It's already there. Ile tu you need some clear places. Mali hakuna mti, hakuna building, itakufuata tu. But because of nini mara mingi watu kama una drive it can follow you, lazima ukwe place iko open, away from obstacles. It make sense. Sometimes drone can miss obstacles. Kama power lines, ita miss kabisa. It's too thin. Sensor itaona hiyo. So that's what I did. This feature, it's always been there. Tuchapie what happens ukikuwa pulled over na kwa sideway more than 2 hours. Ebu ukipull over kwa sideway more than 2 hours. Maybe umeisha na mafuta ama gari ime break down. Unapigia simu kama gari ime break down. Karawa kupata sometimes ni crime by the way. Sababu mbona ufuel. So utapigia help kama uko na insurance, watume mtu na tow truck, alafu itati some time maybe. Alafu kuletea mafuta, but you'll pay double. Kama mafuta ni $40, you'll pay for delivery ya mafuta plus utalipa tow truck kuletea mafuta. They will charge you like maybe $200. Now you're telling somebody else to get you your fuel. So to be on the safe side, unless gari haribiki, that's you have to tow the car. Sometimes unachukua Uber alafu unachukua mafuta alafu unarudi. So hizo tuko na Uber. That's what happens by the way. Hakuna story mingi if I would Paul. Unaita Uber, uende chukua mafuta alafu urudi. Mimi mtashisho mafuta ni wife. Akwa student. Akona kimbia class moja kasauka kwa mafuta. Unajua students hawa very broke. Si poor hawa broke. Hawana do but ni rich. So nikampata so what happened hivi, nilikam na mafuta already. Nimebuy mafuta already. Alafu nikampatia gari yangu. Akimbia class. Ilikuwa practical, ilikuwa ile kama internship hivi. Akimbia na gari yangu, nika fill up gari yake, nika hustle nayo. Ile mafuta ile upuzi zote gari ikawaka. Nikarudi naye home. Nikamshow when you're done, nibringie gari yangu alafu chukua gari yako uende chuo. Tukadu hivyo. Kambia never ever run out of fuel. Sababu at some place utapoa tikiti. Ni kama negligence. Juu kipul gari on the side, sometimes kama kuna traffic, you're interfering with traffic. You can cause an accident. Mbona sasa? Juu naharibia ile flow ya traffic. Nimemiss anything hapa TikTok and refresh. Ndio swali mingi yani mpaka nasikia kana nimechoka already. How long does a green card holder? Okay, hiyo ilishasema hiyo. Willie sent Aki. Okumu alijibiwa. Cam Jones YouTube channel shows how Myron Golden is a scam artist, bro. Cam Jones. He could be, but angalia message yake, just read his book. Sababu kama hata nini, Robert Kiyosaki you can say is a scammer too. Lakini he's a multi-millionaire. Most of his assets are kwa debt. So is he rich? Yeah, he's rich. Somebody can say Trump is scam. Is Trump a billionaire? Yes, he is a billionaire. Billions are a lot of money. Did he scam? Whatever he did. Most of the businessmen actually also the moment of, it could be a scam. But the way he makes money is so easy, somebody can say it's a scam. Maybe he'll get greedy.
unajua hivyo, you never know. But mimi sijui, mjua kama book yake ilinimekea sana. Sababu back in the days I used to watch Osawilo Minnesota, by the way. I don't inspire kwa the video, by the way. Minnesota. Kwa bado iko YouTube siku hizi, but iko very slow. Aitwa Tall Guy Car Reviews na Mr. Organic. Alikuwa Minneapolis hapa hivi. Hopkins, by the way, Hopkins. Alikuwa naishi Hopkins. So they used to do videos. At some point wakakuwa millionaire. Do you know what people said? Oh, Mr. Organic is a scam. Oh, Tall Guy Car Reviews is a scam. But how did they make money? YouTube. Because to make money very easy, people usually start calling you scams na kila kitu. Myron Golden amegetiza accusation tangu waanze. Simtetei, maybe he got too greedy. Akaingia territory moja kwa scam, maybe. Sababu ni business, lazima survive. He got too excited. Lakini book yake kusoma ile from Trashman to Cashman, as you've never had this information before, kama unajua sawa, but if you've never had this, it will change your life. Ile mimi nasema hivyo. Ni message, see the messenger, ni message. The messenger could be corrupt, but what's the message? If alikaliku scam do, you need a different story. But move career, I don't think he any scam. Ni consultant, kuna malevel. So alaba like greedy message. I stopped following him. He started repeating himself. I probably ashab maxile knowledge I need to know from him. I still have his book. I can go and use my book nimalize. So kama yeye ni Cam Jones ama yeye ni scam, maybe ni ana make YouTube itakuwa viral. Maybe ilikuwa na sababu people kuna watu wa YouTube specifically au agari kama wana troll watu wengine. So kumbuka, if Myron Golden is the hardest thing on YouTube sahi, alafu useme is a scam, you will get views. Kwa nini? Sababu you're giving a side that he won't do a video about himself being a scammer. I'll check it out, by the way. There's a confirm. But since the owner, I can't pass any judgment sahi. So I'll look it up. If a person has citizenship, who's there in the US and you are in Kenya, how long will it take for you to go to the US? Citizenship, a person kama nini, lazima ikuwe spouse ama your kids, si just anybody. Mi siwezi filia anybody, mi ni citizen, siwezi filia anybody. Lazima ukuwe wewe mtoto wangu ama wewe ni my parents. I don't say my brothers and sisters, parents. What's your opinion on how Trump treated Zelensky and EU reaction? My take, you're asking me about politics. Haikuwa poa, by the way, sababu unajua Zelensky akakuwa nini? Unajua kina Trump mwenyewe specifically, you try to create viral moments for the news. Is a media personality basically. So he was trying to create a show. They're not willing to help Zelensky. So I think Trump benefits na Putin sana in terms of business. And you see Putin connections are Russian as well in business afloat for a long time. Trump. So overall, the way he acts, not what he says, the way he acts, ni kama yeye ni sympathizer wa Russia because of a benefit. So if Russia could interest Ukraine, itakuwa hard for him to support Ukraine directly because akona assets Russia. I mean, whatever. So see, you can tell. No. People look at people's action, not what they tell you. How they act is more important than action. So I'll complete poor, by the way. It got a clown face, but these people don't really care. Ajai jali, by the way. I'll get one of the to any kama tu ni social media. Alafu na huyu JD Vance ni kama hata Trump hiyo sauti naga saa zingine. Amjui ile personally. So of course lazima atakuchipin ndio aonekane pia amekuwa na viral moment. Akona akili ndogo msema akona akili kama yani Trump yote kama social media influencer. Sijui you do vitu for the show. No, amekuwa showman for a long time. So amezoea hivyo. He wants a viral moment. Alafu pia JD Vance maybe anajua hiyo story pia. Ndio make news. Ndio yani akunanga siku something haiko news. When Biden was president, tukona sawa kama kuna president karibu 1, 2, 3 months until something happens. Trump daily yuko news daily, yani hata kesho Monday utaona kuna story ile itakama up tena. Anafanya watu sijui nini. Yani au create kama social media moment. Kama hao ni influencers. Sijui kwa nini wanapenda hivyo. Maybe that's their way of governing. Alafu Republicans inawapenda kwa sababu Republicans principles in most rich states za America hizo wa Democrat. Wamesoma. So it's easier for them kupatia wale wasawajasoma red meat. Walidanganya wase, naona.
Wasema DEI inamaanisha watu black. Alafu wazungu na lose job wasema, why am I losing my job? I thought it's for the DEI. Like, what do you mean DEI means? But I'm not black. I'm like, oh, hakujua DEI inamaanisha wewe. Anyway, that's what it is. But in politics, sitaki kudwell huko sana. But ni kama wao wana create viral moments. They don't know how to govern, they know how to incite people. That's how they won the presidency in the first place. So lazima stick to the original script. Tuchapie what happened, pull over, nishakwambia hiyo for Paul. Albo brandia wall behind with the red truck, then uchape alhal hapo, itakaa fiti sana. Kwa nini? Kwa page ama kwa gani? Kwa alhal. Kwa Maisha States ni Maisha States. Alhal ile tuliambiwa ilikuwa meeting ya which year? I think 2019 walituambia watu wa gava kuwa na social media presence, like have your Facebook ya kampuni, post ma video huko, let people know you before they know you, something like that. So nikaanza Facebook alhal, YouTube alhal, nikapost video. I ran out of content, sababu nikasema what am I supposed to record sasa? Sababu nikasema nikilin too hard on social media kwa alhal, itaonekana kama I'm not really doing my job, I'm busy posting videos. So kwa natuacha slow down naye. So the same idea ikasema acha nichukue Maisha States, but alhal ile tuliambiwa kuna let's have a social, kama sasa makampuni zote mudu now job. Ukiangalia nini yangu, Facebook yangu, I follow all of them. So when they have kitu yote ya public hivi, kama they bought new equipment, they want us to show up, no, ama to like a video to one. So ni kama ile tu, ni kama a new way of doing business. Let your marketing be, lazima kuwe na presence on social media. So kama hiyo track ya red na alhal, I don't need to advertise that way. Sijui kwa nini nasema hivyo. Mtu akikopia chini ya maji. If I have 5 tracks, 10 tracks, then I'll need to. Ndio watu wajue I need drivers. But sasa bado I'm still building. Alafu pia mimi si intend, for the first time nasema hivyo, si intend kukaa tracking forever. Nataka ku raise funds na tracking, then ni diversify na vitu zingine. Alaka kama nakuwa na track itakuwa tu ile part of my portfolio. But my intention is to diversify. Real estate, vitu zingine tofauti. Ile ziko more consistent. Any less work, more input, less work. No, less input, more money. So nitumie hiyo idea nione. I can do it too. But that's why my thinking is, but niko flexible, I can change my mind. So if you want me to nitafanya hivyo pia ni create kila kitu. Is there a merit-based visa for the US, like getting a visa for skilled workers? You don't know, EB3 ama EB eco by the way. But the president is in charge of immigration. Hata kama tweaks zingine kidogo ndio ile na favor watu wake, you never know. Mbona? Sababu the real issue is making money in action, knowledge and strategies. Once you know that, learn about leverage and management in business, you'll understand if you know much about taxes. Taxes ni ziko tu, mimi najiona tu mmoja kama LLC ni 15.3%. So hata ukimekidole tu, kuna do yangu, kuna do ya serikali. Kuna do yangu, kuna do ya serikali, kuna do ya insurance. So ni kawaida. It's just the cost of running business. Taxes ni part of it. Sasa vitu ziko sure ni death and taxes. There's 2 things that are sure in life. Death and taxes. Taxes unalipa mpaka ukufe. Hiyo ni kawaida, mmoja tu hivyo. We have to pay taxes. I don't usijaribu kuiba taxes, you'll be in trouble. If you have been in the US for 2 years, can you apply for citizenship? Hapana, you also minimum ni nini? Between 3 and 5 years. I think wale 3 years ni wale wako married couples, lakini 5 years ndio kama standard. So if you want, you can apply, kama ku apply ile, you submit your application, but ngoje ile immigration, whoever is dealing with your case, atakwambia ataikeep kwa file, akingojea process maybe when you're 4.5 years US. Uta apply, usubmit, but utangojea hiyo time mpaka iishe, another 3 years ndio wata approve, kwa sababu uko ile sheria zao pia. Ku apply you can apply, but utangojea mpaka 3 years ifike. Juu lazima ukue 5 years, ni kama requirement, kama probation. They want to see how you live your life, if you're worthy to be an American citizen. So unapo ile probationary period. So sawa, ndio hivyo basi. If you have been in the US, so is it possible to file on your own ama through an attorney? What do you mean on your own?
kama okay, user fafanua, sababu what do you mean by on your own? If you come to US as a student, you're a student. Where see you're a non-immigrant. The only way you'll become an immigrant is if you marry somebody who's an American citizen, then that person who's an American citizen a petition on your behalf. So they have to petition on your behalf. So see where you can't just file for citizenship. No, it doesn't. Unless kuna conditions. There's always conditions. Suppose you have $5 million investment utapewa gold card. If you have 800,000, this whole system investment utapewa green card. But green card, it's 5 years before you become a citizen. So there's a law process. So if you mean like through the website, you just don't apply for citizenship. That's not how it works. It's either you can come a job, an employee, while you're working. Kampuni yako semeaje, you're so much of an asset, we need you here. Kama basketball team ya LA Lakers imechukua ule player wa Europe aitwa nani nimesahau jina yake, umchukua. So maybe the player, European player, yeye ni European citizen. Sawa. But because he plays the NBA, alafu timu yake labda ni Los Angeles Lakers yone, we can't lose this player. Lazima aende kurenew visa every 5 years. So the company, corporate LA Lakers, it a request immigration, hey, we have an exceptional athlete. Jinake nani mesahau jinake, mbona sahau jinake? So we need him. Tuko na 10-year contract na yeye. So we are requesting, we want to file petition for his citizenship. To keep him as an employer. Then you do that. There's nothing like you apply for citizenship. You need to have a petitioner. Either president mwenye akupatie ama company petitions for you. The easiest watu kawaida ni kuoa mtu raia. That's how you apply. There's nothing like I just apply because hakuna tuka website. There's no path to citizenship unless umeoa mtu ama president amekupatia mwenyewe ama company imekufailia. There's always somebody who has to file on your behalf. So the paperwork process ndio tumia lawyer. Hiyo ndio inakujanga hivyo. Hata mwadhi kwa anaelewa hivyo. Mwadhi akafikiria ati ukuja hapa states, you can go to the lawyer, alafu lawyer ku apply your citizenship. Akaambiwa hey, listen, your son will petition for you. So the only way path ya kupata hizo makaratasi is through your son. Ako anajua hivyo, alafu you just apply and you si hivyo. Iko kwa hiyo law. No. They don't need anybody. They want you to go through the pay your dues. That's what Trump yoga very serious now illegal immigrants. Wala wameingia tu bila mapepa. No. Au kwa fingerprints, but au ni asylum. Asylum ni you're running away from hardship. But still, our system illegal immigrants, they don't have status. Walipanga taxes with no representation. Kwa nini? They can't vote. They can't work some jobs. They can't go to some schools. Our benefit na ile benefits za serikali. When you become an American citizen, ndio kuna zile unlock zile benefits za gava. So it's not something you apply then you get it. Hakuna means zingine. Either uzaliwe hapa ama somebody petitions for you. Your organization, somebody you're married to, ama your child. Number 3, that's it. Hakuna means zingine hapo. Iko very narrow. It's not something you apply for. Kuna countries zinafanya hivyo by the way, countries zingine kama Canada. Una apply, US ni iko bado old school. Imeenda kwa nani? Kindly like and subscribe. Vini ametukumbusha like and subscribe wase. Like to video, ndio click alafu sahau. You move on. Mimi nafaa like bana. Nimesahau. I should do that too. Na like yanga wapi hapa? Kwa beginning. Nime like. Like alafu subscribe. Zapewi like hapa kwa video. Nime like 2. I'm watching too na channel zangu zingine. Na monitor. I'm monitoring ile audio. Tumeshika poa. Ikizimika na imezimika. So Wilson Wanjiro semaje album Man Cave ndio ndani. Ulikuwa TikTok ama alikuwa mwingine Wilson? Tunaona kama jina lake liko TikTok. Hope na catch up na majina bana. Hebu tuone. Nothing feels good at heart when you reread the way you answer someone. Thanks Albo, brother. I love brother. We dearly love you, brother. What do you do by read? I'm actually a book. Nothing feels good at heart when you reread and the way you answer someone. Yeah, amesema hivyo. That's the same way I read books. When I came, but then niko na high school diploma. Nasema hivyo, high school diploma. Form 4. Sijaenda university mahali. Niliingia shule kidogo hapa hivi. Some college 2-year degree. Sijai soma degree kabisa full. Mostly more too curious. I read what I need to know.
ama something if I see a YouTuber anaongea kitu poa YouTube, msema does he have a book, alafu nanunua book yake. But this time nimeslow down kwa sababu kuna book nimenunua sijasoma bado. Ina help soma book by the way, sababu unapata most of the things are hidden in books. Understand hivyo. Mambo ya business imejua kusoma books. Unless you do business utai understand hizi vitu. Kama umekuwa employee all your life, maybe from trashman to cashman itakupatia moto fulani. You'll feel like I'm not doing something right. Yani aufanye nini? Let people access Australia. It's much opportunities under subclass 491 visa. They let them apply for a job, also check on skills assessment. Nasikia hivyo, huyu nani Jim amesema angalia Australia kuna subclass 491 visa Australia, kuna opportunity Australia. Umeona, itakufungulia njia pia. Kwa sababu kwa raia wa Australia, raia wa Australia kuingia states ni rahisi sana by the way. Umeona, like through the website. So user kusema jina yake user, hope nimemuanswer huko. So tuendelee hapa hivi, na catch up. Okay, nani niko mbali, wacha tu move faster. Utagusia hiyo story ya Trump na Zelensky? Si sana, mimi sikuwa comment politics, nishaisema kidogo ile tu, they were making fun of him, no, sababu najua he needs them, which is sick poa sana. US kuna hiyo power kuongea na nani amwambie acha na wase, but hawataki hiyo story. Ni political, iko na history by the way. Sasa niseme nini juu story? Mimi sikuwa in my own stupid politics, msifikiria hivi. Putin alikuwa spy wa Russia, Putin. So the Russia ikikuwa Soviet Union, he was a spy of the Soviet Union, KGB. So what happened? Same thing, kuna the same ideology na Trump. Trump anasema kama anataka ile make America great again. Ukimuuliza when was America great? Ukiangalia history, what they are pointing to, if you can go back to history, maybe in 1935, maybe in 1863, maybe I don't know which part America was great, or maybe according to him, whenever he grew up, America was great. Maybe 1960s, when only men walikuwa wafanya kazi, women were stay-at-home moms. If you want to know that's true, nyumba yote hapa Minneapolis, pia nyumba yote ya 1960s iko na one car garage. Kwa nini? The dad was a breadwinner, the mom stayed home with the kids. But ile greediness ya gava kona, wait a minute, what if we had the women go to school? Takuwa na double citizen making money. They wanted to make more money, US. So what did they do? Wakafunga opportunity ile women wakaanza kuwa na right ya inheritance, right to vote. Ilikemekaziwa before by the way. So that was when America was great. So sahi America imechange sana mpaka ma immigrants, like angalia kwa ile list ya the highest earning immigrants ni Indians. Indians number 1. Kwa nini? Au run Google software apps, au ni Indian. Number 2 ni Asians. Indian madaktari, yani Indian income yao ni kama 250, quarter million average Indian family in America, immigrant. Alafu kuja Asian ni kama 100 and something. Alafu nani mwingine after Asian? Sijui kuna mwingine hapo in between. Alafu after Asian ndio white people kama 80,000. Alafu ndio black people 40,000. Alafu after white people kuna ma Latino. Alafu ndio blacks at the bottom 40,000. Latino kama ni sijui ni 60. Black whites ni 70. But Indians are doing better. Kwa nini? Wamefocus na zile to what the world needs. Software industry. Sawa. So Trump asema let's make America great again. Meaning wale wasi weupe, wale waponga DEI hawaendangi shule. Watu weupe hawaendangi shule by the way. They don't go to school. So hao ni wakulima ama wanakaa na tu government help. So vile scrap off DEI yote, Trump anajua one thing. Nadanganya hawa wasi wazungu one more time. Wanipatia kura niingie ndani. Nikiingia ndani, nimeweka taxes za ku help the rich kama mimi. Because I'm not going to run again. I don't even need them anymore. Once wameingisha ndani, I'll do my thing, then I'll walk away. Nikafix hiyo story permanently in tax breaks. Sawa. So ajali mambo yao. So wamegundua pia wale kwa DEI, hawakujua kama wao ni DEI. Alifikiri DEI ni watu weusi. Kwa nini? Kwa hiyo scale ya everything, recipient ya DEI, black people ndio the lowest. Mambo ya wealth are ndio the lowest. Kwa nini? Hata immigrants sisi, watu black from Africa, we are doing better than African Americans wako hapo. Kwa nini? Wako na ile trauma, ile untreated trauma ya slavery. Sababu kumbuka, their parents, their they were being used for free labor for 250 years. There's about 400 years kuanzia Jamestown. Lakini sema 250 years free labor.
So wamepewa rights 1960, si kitambo sana, karibu wapewa rights kidogo 1860, ikarudi back to KKK na Jim Crow. Hiyo ni history ya America. So ukiangalia poa kabisa America great again ni kama ni yani, what I'm thinking hivi, Trump akitransfer wealth yake from yeye mwenyewe to his next of kin, gavai asilipe taxes mingi sana. That's why he's running for office. Ni ile transfers wealth, asilipe taxes mingi, a transfer as much wealth as possible kwa kina Eric na Don Jr. na wengine wote bila story more. That's why he's becoming president. Akienda after this, ajali, juu ako 80 something years old anyway. How long is he gonna live? 20 more years? 30 more years? Anajua time yake ni limited. So that's what they want to do, transfer of wealth to before vitu kiumani. Lakini kuenda mbele sijui. Sawa, si maskini waliplayiwa last time. So unavuta jo. Sababu the biggest recipients wa DEI ni white women, alafu white men, alafu ndio Latinos, alafu maybe Asian people. At the bottom ni black. So black people are very funny. Ni resilience. Wako at the bottom but they're still making it without your story. Mbona sasa inakuwa shida sana sasa, inakuwa big problem. So what do? Be rich. Imagine watu wa immigrant, we do better than, kama mimi ni mweusi immigrant, I'm doing better than most African Americans. All wako hapa. Kwa nini? Sina ile trauma. Sababu mimi nimetoka in my country, Kenya, president ni black, daktari ni wa black. So I don't have self-esteem issues. I've seen black excellence. Mnaandestimate wa Kenya nyinyi mjui. That's what I usually say, subtle. Nyinyi mshaona black excellence. Watu weusi wengi wao wanaishi hapa African States, wameona tu athlete, LeBron James, Michael Jackson, entertainment, Denzel Washington. Wajeona Kamala Harris, lawyer. Ni very small. Yani kwa hood, wanaishi kwa hood, wajeona mtu successful, wajeona president black. So mtu kutoka nje uko na more advantage juu ushaona black excellence in person. Hata kama Kenya iko corrupt, president ni Ruto, black guy kama wewe. Naona sasa. So nimusemangaje, wala sana come states. Hiyo ndio nini yangu, initiative yangu. Nataka nionyeshe mimi neza I'm doing the same thing, ile mnaweza kuja hapa mdo the same thing. So nyinyi mna ile trauma ile ya slave free labor. Kuna colonialism ndio, lakini kuna vile ukitoka hivi nje hivi unakuwa very successful. Hata hujua au semanga watu wa East Africa sijui ni aje au kama wako mbele, utakamuku on the tracking utakuwa richer than mtu mweusi ule amekaa hapa sijui 100 years. Kwa nini? Wao una ile baggage, uko free umekaa, yani you've seen it before. Sasa kama unaniona mimi I'm a basic truck driver, starting holder, okay, maybe a little bit of business, small business, a little bit, but niko poa. Unaona? Je, wewe ile zonge tu mambo kidogo tu ya ni touchdown kidogo tu politics ndio basi. So I'm great again, I know exactly what it means. Ni my dog whistles. So ana leverage whatever he can to gain power, ndio transfer wealth kwa Don Junior bila kulipa taxes. So that's always what they always do. No, tuendelee. Vincent, ilikuwa nani? I am it's Ann Mwaura. Karibu sema Marwa. I am Marwa. Mwaura. Mtoto I am Marwa anaitwa Maisha. Kusema Maisha alikopi jina langu bwana. Anapokulipa publishing rights. Jaji mtu wake Maisha. Najua anyway, labda ile Afrika mtu wake ni half Argentinian. Unaona? So kuna good visuals. Vincent vipi? Okay, sawa. Tunakaribia. Good work bro, congrats. Motivation sana. Ndio hivyo basi, hiyo ndio trauma hiyo kitu mnaona hivyo. It's Ann Mwaura. Okay, so I am Marwa. No. Tatizo story. Zinashika. Thanks, Guru. Mnajuana, John Daniels. UK is watching. Greetings, Albo, blessings. John Daniels 254. Mse unameka video if atuongee bana, tuongee bana, nipatie ideas za video. If atuongee, umenunua drone poa sana, ile drone ya kufuata ile. Tuongee bana, tuongee. Ukishare content. Tuongee, unaona. Ni John Daniels yuko UK. Ana making a video pia, mase. Kama John Daniels enda subscribe bana. Tafadhali. Mwambie what you want to see. Sijua which city in UK, pia kwa UK pia. Akona drone pia, akona yeye amenunua DJI Osmo 3 thanks to ye, and he was right, nimenunua mbili by the way. So and I'm watching John Daniels akona ni UK, no here listening. Sasa tuende haraka haraka, welcome. Oh, mnajuana pia.
kutry ni poa. Sawa. Oh, kumbe comments na catch up. TikTok ama tufunga TikTok sahi. Ndio tuone. Refresh. Kuna wasa 11. Nafunga TikTok. Nimeenda 2.5 hours. Na shughuli leo. Nina kabesti yangu fulani, hao yake atakuwa na tenant by next week. So mimi ni clean everything. Anything chafu last minute ni clean. Nimfix CSG closet hiyo CSG boa. I mean, do whatever you can. Ako out of states, haizi kuja hapa hivi, ako busy. So nenda alafu nichungulie track moja ndio job kesho, track moja tu. Madera wako off wote. Wako available mpaka after next week. So ni track moja. So nina shughuli pia leo. Tunifunga TikTok. So TikTok kamini YouTube final minutes. Tunaendelea next week. Ama natafuta time katikati kama niko free ninge TikTok kivyake full time. Kamini YouTube TikTok by the way. Kamini YouTube for a few minutes. Sasa tumeona TikTok. So focus na one. Oh, Guru Visual samaje. Sama thanks, appreciate, will visit you. Sasa kuna Joda, I appreciate it. Tuendelee. Your videos are clear than TV stations zote hapa home bana. Natumia 4K camera. But nini ile itwaje? Ile maybe Kenya TV hutumia 720 sijui ama 1080. Maybe wana transmit hivyo bado. But mtumia 4K cameras. So that's why inakuwa clear hivyo. Hata kikuwa step down na YouTube bado inakaa poa. Mtu akudu hivyo in ile class ya video. If I know what I'm doing, I do my best ku. The only thing na suffer ni ile ya barabara, but since nimebaiza ma DJI Osmo Pocket 3 ziko clear than GoPro. So that's why it's clear, the 4K. I've been doing this for maybe 4 years now, 5 years hivi kwa kushoot na hizi camera. So I know a little bit of what I'm doing. Sit ni majabu. That's my secret. Secret. Mushoot na 4K cameras. DSLR. 1 2 3 tatu. Na kadado na kama 6 all together. Mulika exactly. We can get to result. Ambia wase juu ya Real ID. Joseph Osiemo. Real ID kama ya personal. If they want to know, kama uko US ni Real ID ni mimi Real ID. Real ID ni ile iko na so much of your information. If you fly to Mexico or Canada or within the, you can use it as a passport because it has all your information. Iko na hiyo Real ID pia by the way. But sijui kama unless uko hapa states ndio ina make sense. Ni mandatory kwa kila mtu by the way. Every ID is using a Real ID. Is that what you mean, Joseph? So kuna Josephat Kimani. VP Albo. Hope your Sunday ukumaliza mse wangu. Just amevaa tie mazee amekaa smart hapo. Uishi muone kwa nini profile. Msa ofisi huyu. Ndio Joseph Kimani. VP Albo, hope your Sunday has been nice. What would you recommend nifanye CDL huku Kenya? Usifanye Kenya, kuja tufanye hapa hivi. I want to recognize kufanya Kenya is like maybe you just want to give yourself ile head start. Lakini awangaliangi CDL ya Kenya, lazima ufanye hapa. Ya hapa iko accepted Canada, US, Mexico. That's it. Anybody from outside those 3 countries, lazima start all over again. You have to prove yourself you know what you're doing. Sababu in case somebody kupatia CDL, alafu upatikane kwa accident, what it trace who gave you the license, they'll get in trouble. Mona. So lazima ufanye tu, fanyia hapa, kuja ufanyia hapa, usifanyie. If you're doing it in Kenya, maybe nile tu ni kama ujipatia head start. You want to be familiar with it. You learn how to drive the truck. But ya hapa America ile license yenyewe hata hapa si upatangi immediately after 1 year unapata. Iko very restricted by the way. Sawa. Wasema mnajuana ni aje? Tuendelee na natuma nini? Marcus Browley the techie guy. Asi Marcus Browley ni mwingine. Marcus Browley namjua. Kuna mwingine different Guru channel. Nikaongea James mwingine different msaujina si Marcus Browley. Ni aje Albo? Zile Shocks headphone vipi? Ni bariki na moja bana. Anthony Mwangi. Hata mimi nilinunuliwa. Ndio hizi hapa hivi. Nilinunuliwa na wife, si mimi. Akona nunua so agree hivi. Ndio hizi hapa by the way. Kauje hiyo ndio hizi hapa Shocks. Ndio hizi. Zinaitwa ndio hizi hapa. Niko nazo hapa by the way. Tuenda for a walk kwa sijui na mekia video leo community center. Sitakuwa na time leo. Naenda jioni sana nakuwa natembea tu. Alikuwa na buy zake, akabuy zangu pia. She bought for me. Kwa sababu ile guilt trip, ile ani bribe. So agree hivi. Don't buy vitu za luxury if you are not making money. Sawa. To any mombia to hold on to money sale off season. Set off season. Don't spend randomly. So atakununua kaona itakuwa mombia just buy the ones on TikTok. Ni kama half price. So but I want the best quality.
Kambia sawa basi, it's up to you. Nakumbuka season ijaanza vizuri kabisa. Season inaanza officially next week. Bado tuko off season. Hata si next week, depending na licensing nini, kuna road restriction. Ice bado ina melt. So barabara bado ziko soft kiasi. Paka zikuwe hard kabisa au pima. So maybe 2 weeks from now itakuwa full season. Kambia usianze kubuy vitu kama una cash flow. Ile pesa uko nayo hold on to it ndio at least uiongeze nini. So that's why ni buy hizi vitu. Sikubuy mwenyewe by the way. Me, I wouldn't buy 250, still go 170, 180. I can't spend money on that. Sahi. Maybe July so the kazi iko full time. Mimi you tembea, so tembea siku hizi. One of our exercise kutembea. Kuna treadmill hapa nyuma, treadmill. Kila sababu sema hiyo unaonyesha. Asiwezi kuonyesha iko nini? Maybe the other side. Nafungua hii. This is the last time na kwa studio by the way. We are rearranging hapa hivi kila kitu. Maybe. Tulisema rearrange 2 weeks ago it happened. So sikogi na bariki watu. Pia mimi nimebaiwa. So si mimi peke yangu. Somebody bought them for me. Sinanga hiyo do by the way. Mwaga frugal. I'm building a business. Sina ndio kupatiana tu bure hivyo. No. Kuja hapa alafu sikia advice, kuja hapa alafu jibaia mwenyewe. Hata labda unasema I can buy cheaper. Jukuni zile cheaper. Aliamua kubuy hizi ndio. I think alibaia ndio nisiongee mbaya. I know you need to blackmail him. So VP Albo, through your advice niliwahi license ya dump truck hapa Ontario na air brake sahi na saka wera, but wanadai experience tena. What's your advice on how I can get my first job? Sami Wamalo, wafanya hivi, tafuta uko nini Ontario. Watu fanya hivi. Which immigrants wako dominant Canada? Jamaica, fanya hivi. Tafuta wa Jamaica wala udu dump truck. Mjomeka kabisa mblack kama wewe. Ongea na yeye. Mwambie I can drive for you. Atakuhaya. Hiyo ndio trick by the way. Tafuta mtu akona truck already, he needs a driver. That's how you cheat the system. Sababu hapo kuja hapa States, kuna kama Paul ule ana drive dump truck. Mimi nilimtrain chini ya maji, nikamrecommend. Wakamuuliza, why didn't Albert hire you? Sema, he has drivers already. Wakampatia opportunity ya kumfundisha job. Kama nikamkivi yake, hata wangemwangalia mara mbili. Actually muulize ukweli kabisa Paul. The first time alimreject kabisa, hakuwa na experience. So tafuta mtu ule atakushika mkono Ontario. Kama immigrant kama Mjomeka hivi, alafu tukane mkono kufundisha job. Utakuwa sawa. But ukienda kivyako hivi peke yako na una experience, hata kuangalia mara mbili. That's the trick by the way. That's almost amanga kuja hapa hivi, lazima ulink up na mtu ule akufundisha job. Hata kama ni mbaya, hata kama akulipi on time, usijali. Just make sure unakaa na mtu mentor. It will help you integrate faster. Kama uko Ontario, sijui kama kuna Jamaica, tafuta immigrant mweusi kama wewe, ongea na hao. Manuva hivi tujua. That's what I did by the way. Mimi nilifundishwa na Nigeria. Alikuwa na truck already. Hiyo ndio trick basi. Tafuta immigrant, ule atakuelewa where you coming from. Sana Canada nini wa Jamaica ndio kwa wengi huko. No. Kwa nini most blacks wako trucking? Is that the only job that can be easily secured by blacks? Elite world. Si hivyo, unajua kuna job za ofisi. Of course ipo watu weupe, ni kujuana. Ni kama vile para Kenya, example ya Kenya. Mmoja kwa president, job za maana zote zilikuwa nini wakale. Ule Kibaki labda ilikuwa Wasapere. Nani mwingine alikama after Kibaki? Uhuru Wasapere. Sasa hii Ruto unapata ni wakale wako job. Ni kama kujuana. So hapa States ni ile job za maana ni Wangoso. Mwana Trump amefire 4-star general, akona experience, akona merit, akamvuta job, joined forces, akaka 3-star, no experience white guy. Yes, ni DI bado. No, basi DI. Ni ile atakutoa mtu ule si wake, ake mtu wake hapo ndio benefit. Same thing. So unapata hizi business kama tracking, watu black wanajiwangaje, wale wako willing to. It's the easiest way to make money. Sababu una make more money than msewa ofisi. Ule white ule mpewa privilege. Alafu of course unajua job ya ofisi ni more lucrative, unaendesha BMW, unaipark, hiyo ndio dream yangu. Unapark BMW 7 Series ama Mercedes S-Class, unaipark, unaingia kwa ofisi, unatoa review, unaenda for business class tours, hiyo ndio kazi ya ofisi. You use your brain, not physical. But hizo opportunities za brain, they're only available kwa watu weupe, wanajuana. So what do? How do you catch up? Unakuwa a little bit unconventional. Unachukua hii route ingine. You make the money, you start your own business. Fanya hivi. I didn't wait to be hired by somebody. Niko na 7 years experience. Hapana. Kuna video moja labda na post leo niko naongea story kwa usiku. By the way,
Video usiku kuna one more, alafu ndawacha. It's very weird. Niko na record ya video usiku. You know why I was recording night videos? Because niko nafanya kazi usiku the whole month. So usingizi ilikuwa mchana nimelala, usiku nimeamka. So sasa hakuna job, bado niko macho usiku. So I try and do my activities before 10 p.m. Lakini sasa hii imeisha. Na post video moja ya usiku, moja tu, alafu ndaacha mambo ya usiku kabisa. Nisema I can't believe I'm posting this night shot kawase. Ilikuwa na usingizi ilikuwa last month hivi ya usiku. Ilikuwa imenisumbua usingizi yani. Usiku niko macho. Watu wamelala niko tu macho sasa ni nini sasa? Wacha kabla parts. Ama nikado video. But imeisha. One more video usiku alafu tunarudi mchana. Just hata muone anything. Na ungejua story ya tracking you. You have to create your own path. Nobody will actually give it to you. Hiyo ndio story. Temuongea hapa ni nini? Buy your own track. Be your own boss. Kwa nini? Sasa you shall eliminate any favors, any discrimination, all that. Umeona? That's what nasema hivyo. Si kwa nini blacks? Ni ile opportunity kwa available. Kama watu wa Mexico wengi au dunini au harvest itwaje? Wana harvest ma almonds, ma strawberries, kwa nini? That's the only job available for them. Ma ranch, kuna mali na fit, mali kuna competition, that's where unaingia. Ukisema una compete, unakama mpata degree ya sijui human resource, unaweza kaa 20 years hujapata job. Kwa nini? Wataangalia mzungu before kuangalia wewe. What do you do? Hiyo si ni yako, hauna hiyo connection. Wewe ni first generation immigrant. But ukam tracking, kuna albo, kuna wase wengi za wataja tuone. Ikienda ile parking ya North parking. Wacha nisema jina za kampuni. Zingine zinajulikana. kuna Silas ana gari ngapi? 3. Kuna Afroseas ana gari 3. Kuna Masai nimesahau jina yake ana gari 3. Kuna wacha tu. Ni madam pakizi by the way. Kuna Wakenya hivi. Yaani Wakenya alone wale mimi najua combine. Let me just throw a number out there. Track kama 40 hivi za Wakenya. Alone. Na kuna wale kuna multiple tracks. Ni vile are doing YouTube, are doing Facebook, wako chini ya maji. But if you come here, you need a job. Because one of them will hire you, they will train you. So hapa tuna connection. Kuna Wakenya kadhaa by the way. I'm not kidding. Kuna tuko hivi. So that's the only opportunity. Wazungu wale kwa doing tracking, wamezeeka. The young generation, they don't want to do this. So every time ina open up, tunaingia. Umeona? Kuna theory inaendelea, yani kwa reality ni hivi. For the longest time, majority imekuwa white people. The longest time, 80% of the population white people, ni majority. So siku hizi, white people ile kusema, white ile pure white, wale hybrid, highest level, wale wa England, sijui, blue eyes, blonde, white kabisa white, wako kama 40%. But because wamepungua namba, wameanza convert mtu kwa Latino, huko Spain, anakaa ile nywele kila kitu, pia kama huyo ni white pia. So ukiinclude wa Latino, Puerto Rican, white, wanakuwa kama 55%. Uchukua wale watu wanakuwa classified as brown na black, tuko 45%. But, which year is this? 2025. In the next 5 years, key story, watu wako classified as brown watakuwa 60%. Watu wale classified as white watakuwa 40%. So for the first time 5 years from now, minority kwa majority. Sawa? Hiyo ndio reality ya ground. That's why unaona watu wa hii mambo ya nini, mambo kina Elon Musk ile ya nationalism imekam, because they are freaking out. Unajiulizaje? Kama tumekuwa tunakanyagia hawa say na wako minority, what happened kwa majority? Tuingie sheria, tuko na project 2025 tubadilishe kila kitu, ndio in case hawa sasa kuja kuwa majority was to oppress. Una hiyo fear, ndio fear wangoso. Kweli kabisa by the way, hii tunaongea, I'm not supposed to, but naambia tu ile fear ile real. Sababu 5 years from now, sababu they're talking about this talk ilikuwa 20, unasema hivi, the kids born 2010, ilikuwa for every 4 kids born, mzungu ni mmoja, watatu ni brown. Obama alikuwa president at the time, 2008 hivi. So how many years is that? 20. Maybe 10 hivi. 28, maybe 15 hivi. So 5 years from now, those kids who are majority brown watakuwa 18, voting age. So tell me what's going to happen. Mukilin Democrat. So the Republican Party ingeza kuwa na inclusiveness. Wati mambo ya siju kujisema watu waupe. Sababu waupe, they are losing their numbers, by the way.
si kwa kitu yote, kwa sababu mtu ako Europe, mbona kamkuishi States na their life in Europe ni better than States. They used to do that before ile vile States liko, kwa sababu kuna making huko wakihama hapa ni US. Kama Mgermany kuna kama hapa US, kama Minnesota unapewa land ya 150 acres na gava federal government, wanaua mtu na kupatia shamba, na palado utapewa shamba iko na mahindi already. By the way, the only thing ile you have to, ni kama green card, liko unapewa shamba 150 acres, but you have to stay there after 5 years, then it becomes yours. If it were the Homestead Act yazili kwa which year 18 something. So sahi watu wale tunako classified minority 5 years from now tutakuwa majority. Sawa, that's what any hawa wazungu wana freak out. Just zile jobs za office zile hazitakuwa zao anymore. Mambo ya DEI wanapo wakulima wanapo madondi wapande mimea, whether they fail or not, insurance haitakuwa anymore. So lazima wa embrace inclusivity. Wakienda ile extreme ni kama the last kicks of a dying horse, ninasema hivyo sababu wanda kufreak out, yani kama watakuwa for the first time watakuwa minority. So bawa wanaogopa what are these people going to do to us wakishaanza kushika power. That's why wanataka kuchange rules kabisa. Then besides Trump kwa president, watakuwa under Trump hapa hivi, wale wanafanya job, they are trying to sweep kila kitu, change kila kitu, ndio 5 years from now minority kwa majority wakuwa na ile law ina prevent from doing some things, which I doubt kama watatoboa this time, misijui, because people are too smart. Sababu wazungu wote wajaenda shule. Ile alisema hivi, alisema hakuna mgoso anajua job za AI sahi, hakuna. China imelead. Unless you want to start speaking Chinese, itakuwa Mandarin 5 years from now. Hakuna mzungu ana hiyo knowledge. Watakuwa na hizo IT ni wa Hindi, which are classified kama watu nini? Brown. So what do? Wana freak out, by the way. Na msemangaje? Let it happen the way it happen. Kile mjua wa Afrika ni ile atakuwa ile uchungu tunalipisha. So embrace. Angalia South Africa for example. Anyway, tuendelee. Ile tu ni sprinkle kidogo ya vile opinion yangu, my own opinion. I reflect opinion on Maisha States. That's my personal opinion. So that's why elite world. That's why that happens. Unaangalia where there's opportunity. It should be soon. What should be soon? Doing life with the doers. What should be soon, bro? Good job, bro. Inspiring silent listener. Can you speak a bit about kujipanga when one comes over on a visit visa and wants to settle there and start tracking? Elijah Motari. Very tricky. Nitumie message Elijah. Tuongee chini ya maji na kwambia kila kitu. Siwezi sema kwa public forum. Nishaongea before. If you can watch my previous videos, hint. But it's possible, but in the process. You have to trust the process. So working every waking hours. Kabisa. Parvashi Valsdar. Wow, hiyo jina ni hard kusoma. Hope I didn't mess up your name. So Nixon Mzae. Alafu Walbo, nilikuwa na suggest ukue unafanya video kama zile za zamani, kama rada ya mademu walami. Rada ya mademu walami. Kama nini exactly? Sijui exactly. Nikumbushe kama za zamani gani? Zile tunaenda outdoor. Nilikuwa na mtoi, by the way. Unajua vile nilianza channel sikuwa na mtoi, alafu mtoi akazaliwa baadaye, ikaniharibu nini mob sana. Yani flow ya channel iliharibika kidogo. That's why. Niwapeleke outdoor ama Nixon Mzae. Nakupeleka na make hizo videos. Na come. Whether after next week tuna warm up vizuri next week. Sasa tuko tu pre-spring. Whatever you want. Najua your appetite, najua. Nilifundishwa na Ibra. Hata Ibra kana dingiwa sana. Niko na hiyo opportunity. Can you mention Kaka? I'm proudly a product of Maisha States. Guru channel. Oh, sasa Guru channel by the way, anasema yeye ni proudly a product of Maisha States. Ile corporation si mimi ni album. Maisha States ni ingine. But the Guru channel ni amekuwa YouTuber, amekuwa inspired na hii channel. Nilimpatia kamera by the way. Akona kamera moja. Alipoona bro ingine. Bro nilimpatia ampa bro mara mbili. Bro alimpatia kamera yake, pia nikampatia kamera. So ampa kamera mbili Guru channel. So he's making videos about alipoa camera. Kwa nini? Alikuwa very active na yeye ni videographer. Alipoa camera na bro, si mimi by the way. Bro, kuna connection ya Kenya by the way. If my brother likes you, atakupatia camera. Yeye ndio nini wangu wa mtaani. Yeye atumiangi camera sana. Yeye ni artist na vitu zingine. So kama kuna camera extra, mumtumia kila kitu alafu na design. Ambia, na camera extra tumia. December hivi natuma bro. Alipoa camera na bro na pia mimi nikamtumia kamera moja juzi.
So akapoa. So Albert K. Mwenga, besides DV lottery, what are the most affordable options that could come states? Because most of the options ni expe na watu wengi hawako poa financially. Albert K. Mwenga. Unajua Cory the Traveler, the Bichanga family. Si ako states sahi. Alikamaja states kama unajua channel, enda wa channel yake. Sometimes una Mari Mgoso anakuleta hapa straight forward. You know the cheapest way kama una do. But Musa Mangaje, you're not broke. I mean, you're not poor. You're broke. You know the difference. Ukwa penye nia kuna njia. Albert K. Mwenga una jina yangu kwanza. Ukiamua come states next year, uingishe kitu kwa mind yako hivi. Uiabsorb. I'm telling you utakuwa states next year. I don't know how utakuwa hapa states next year. Kuna ule best yangu ule acha nimtaje sahi. Ashajifunika already. Kuna ule best yangu mmoja aitwa Haythan Mtanzania. Tuliongea naye last year. One of my highest viewed video kwa TikTok. Yeye alini-edit hiyo video ya TikTok. Ali-edit yeye mwenyewe akanitumia. I was so impressed nikamlipa. Ako states as we speak. No. Mulize how did he come over? Sitaki kumseti sasa sababu he's still working his things out. Haythan sasa majina yake ya mwisho. But also namjua. Ashakuja hapa kwa live kiangalia utamwona mahali. Yuko states as we speak, yuko Maryland. Paka hiyo flying drone na kila kitu. Mwangalia anasema tu check him say. Alikuwa Tanzania last year. So Albert K. Mwenga, ukiamua come states next year, ile tu intention. Achana mambo yako broke na cheap, utajipata uko hapa. Utashangaa sana. Ni very easy. Ile tu labda unaiangalia in terms of ile defeated, uko defeated, una tu this is impossible. Penye nia kuna njia. Mimi nimekuja hapa hivi sikuwa na ene, nimekam na $98 exchange rate. Ilikuwa almost $100, $98. That's how much cash I had. Ile story ndio kwambia watu wangu kushakuwa wakubwa. $98 kwa mfuko. Hata tikoni nililipiwa. Na guess what? Sahi whoever who bought my ticket is amlipa. There's a payoff kila kitu. Sometimes unachukua deni. Ni nia yako. What even mtu akuencourage wase. Mimi niko na hardship zangu. I have a family, I have kids, I have this, I have that. Ukuja hapa kama uko single. Ama oa dem Ngoso, American. Anakusponsor. Ama hata Mkenya, oa dem Mkenya ako America citizen. Ako very lonely. Ukuja ufulfill hiyo desire yake. Somebody has to sponsor you a petition on your behalf. You know, the easiest way. And if somebody wants you, Albert K. Mwenga, they will get you here. Amini usiamini. That's what I would say. Just somebody has to. The cheapest watu wa kawaida ni raia wa America kuoe. Ama umuoe. That's it, ujipata uko hapa. But kuja hapa hivi, don't forget, usikuwe comfortable, kuwa na bidii. Utajipata hapa. I'm not kidding. Utajichekelea mwenyewe next year. Na uliniambia sikusikia. Kuna wale siku wataja jina juu, they're still working with their things. Wataka mkuongea peke yao testimony. No. Where can I get your contact? Iko description section ya hii video. Kama unajua YouTube description section, kiangalia vitu zote blah blah blah, utaona contact information utapata hapo kila kitu. Wewe ni mgeni najua. No. Yes, we are here, product of Maisha States. Hata Vini kuna kamera pia. Nilipewa pia kamera na bro. I had nothing to do with it. Uliza Vini kweli. Ile tu nimtumia kamera sana yangu, nilisema I have to beat my bro. Bro alimpatia kamera, pia nikamtumia kamera nyingine. Umeona? Vini na nani ndio kuna kamera na Guru channel. Ule mwingine haku reach out, alipigiwa simu haku reach out. Umeona? So Kamot Soy Albo, which engine type is more reliable? Cummins ama Parker? Mimi nina Cummins. The last truck nilikuwa na Cummins ilikuwa very reliable. Parker ilinisumbua. Iliuza hiyo truck. Sikitumia sana though. But Parker na skill ilikuwa na shida. Hata niliambiwa na mechanic mmoja aliniambia the first generation Parker ilikuwa na shida mingi sana. But I think sahi ni poa. If you're buying brand new, Parker uko sawa. But if you're buying used, avoid Parker ya 20 anything after 20, nunua anything 2020 and up. Parker. P-A-C-C-A-K. Hizo ni my engines za truck by the way. Cummins ni engine ya truck, Parker ni engine ya Peterbilt and Kenworth. Hiyo ndio kampuni yao by the way. Cummins ni general, hiyo utaanza ma generator na kila kitu. Very old company. Ishana bako kwa museum yao. Cummins has been making engines since 1905 kitu kama hiyo. Imekuwa over 100 years. Aina truck zao, hiyo ni tu engine, generator na engine. Parker ni kampuni, mother company ya Fiat, Peterbilt, Kenworth.
ama ni Iveco, something like that. So I would go with Cummins. But kama ni Parker, if you're buying a brand new, anything 2020 and up. 2019 takusumbua, liko na shida mingi sana, liko first generation. Sasa hope iko poa. Ile ni my opinion, whatever. Your videos nowadays ni quite boring because you don't show the face. You need to go back to the old 3-in-1. It's easy to relate and enjoy what's going around by seeing the personal talk. Felicitas ni Festino Lente. Hii tuliko tu briefly juu ya ile comment ya ule msee hata hajairudi tena, ule Edwin Sifuna. But I'm going back to that. Ile when I'm driving at night, hata camera in the face hivi itani obstruct juu siku unajua unaona tu kioo. Driving at night, camera itani obstruct juu ina reflect ile screen. So if I'm doing night driving, siwezi weka face. But videos na come after next week zitakuwa na face zote. I'm back to that again. Unless maybe moja mbili hivi zile zikuwa zala. Nimemake video mwaka kama 1 week ahead. 1 week or 2 weeks ahead. Labda kuna moja nilisahau 2 weeks ago na ipost tena. But hiyo tu ilikuwa tu temporary. Ali request, nikamfanyia request yake. That's what I did. Ile tu ni personal request, but mostly ni 3 cameras bado. Kwanza hizi zitakuwa more clear juu I'm trying to figure out how to fix nini ile Osmo 3 hapa mbele kiniangalia. So sijali sana. But mostly ni see the message, see the content. But kuna wasa content pia hao angalia natujua nini. All round guy, kudos Albo. The Animal Arena. Mbona inaitwa Animal Arena msinaga bana. What do you do nini? A channel. Dedan Kagesa, Dedan Kimani. Vipi Albo? How are you? Niko poa kabisa. Nimechoka kidogo nimeongea hapa for 2 hours, 3 hours, oh my goodness. Nafani stop sahi. Na shughuli. Where can I get your contact again, Samuel Kamau? Kwa description section. Description the video. Utaiona huko. Description section. Any video. Description section. Huko chini kwa YouTube utaiona. Naona. Hi all. Hope you're great. Kindly update me on which states where construction work and trucking are much better like Minnesota. Ken Samuels, I don't really know. Mimi najua Minnesota too. Na pia hapa take time before to penetrate your market. Ilikuwa Wangosa by the way. So if you get a state iko na ma immigrants wana do job, then penya hapo, which means washa penya hiyo system. Ni kujuana. Ni mostly easy my construction ni relationship. It's more relationship than job. Ni kujuana. So kuja Minnesota, what the hell? Kuja Minnesota ukimbia 3-4 years upate do, alafu move where you want, your ideal place. No, kuja Minnesota by the way. Ken TV. Kuja Minnesota kama Virox X81. Alikuwa Minnesota hapa hivi, he's a Minnesota child. Grow hapa hivi, akaabandon Osaka and sijui Texas. Virox. No. Oya, tuko inside and so thanks bro. So hapa amesemaje Virox, we are hiring. Virox is hiring. Alikuwa hapa Minnesota kahama Texas. I think because of the weather or something, suggested ingine gani. So elite world connection applies everywhere. Kabisa ni hivyo kabisa. Ni business ni relationship number 1. Don't mess up your business relationships. Utakuwa unamesaka na mekodo unachaka hapa, always kuwa na ile integrity kwa business. It will go a long way. Zach G, hey Albo, kutoka Texas hadi hapo Minnesota unaweza kam gari ama kudrive gari ama kutoka hiyo. Unaweza. Texas ni kama 1000 miles kama ni Dallas. You can drive, I don't know how many hours. Mulala. Mu drive 8. Kusema hivi kama drive ukisimama for fueling, alafu kukula. So mu simama for fuel, alafu na kula, alafu na lala. Na mkasubuhi tena nasimama for fuel, na kula, alafu na arrive. Inakuwa easy hivyo. Don't drive when you're too tired. Ama usende ulale kwa gari. Book hoteli. Hizo are very cheap along the highway. You sometimes iko empty. So could drive ni kama 1000 miles, maybe 2 days. Ama kautalala for 8 hours, to drive maybe 10 hours, ulale 8 hours, alafu drive 4 hours ufike. Usijikill sana. Ni tour by the way. It's just enjoy the scenery. No. Simama mahali upige picha, uchukue picha, welcome to nini kwa hivyo. So alafu Albo hizo heavy machine lazima pia niende chuo ama kuna chuo kidogo tu kama kuna they'll train you. Ukienda kwanza ukiingia hivi hapa Minnesota kuna itongaje hizi ma union fulani inaitwa ni 69ers. Uta apply as long as uko na hizo makaratasi za kufanya job. Kama kuna social security, kuna ID, they will get you in, they will train you for 3 months, alafu utasainiwa kwa kampuni. So because ni union imekutrain,
they'll take part of your paycheck for whatever contract because they trained you for free. Watakula kidogo pia hao. But eventually you'll grow up in ranks. Mon. Same thing. Build your own traffic in the job. Hata mimi kama singejua trucking, nilifundishwa trucking, ningeanza na heavy equipment. Sababu by now most of these bidding jobs, they need skills kama ukuwe unajua kuoperate hiyo machine. So my wife knows how to operate. She's a country girl. Lakini sasa tunamtoi. So in future, let's start a construction company. Itakuwa more money than trucking. Alafu we will still have trucks, but we'll be getting our own jobs using our own trucks. Itakuwa more money. Sometimes usingojea mtu akutafutie, you create the opportunity yourself. Hiyo ndio one of the future plans. My wife had a degree in psychology, so I don't know how that's going to work again. Love it again. No, I think I know Vincent Otieno from over 15 years. Mtafute Vincent Otieno, ako YouTube. Enda uongee naye kwa namjua. Muulize pataje kamera yake. No. Sasa, tumalize ama 3 hours. Oh, tumejaribu. Watu 37. Chani kimbia nisaidie msee atenze hiyo haya yake kuwe poa, nichungulie track, alafu tutaona kama next week. Kama vipi? Hakuna swali lingine. Msataka content yangu kama ni mgeni, down below. Naona. So Vincent Albert K. Mwenga anakujua. Vincent Otieno kama ni yeye. So ni hivyo mazee, kumbuka hivyo. So kumbuka like video kama umesahau. Ndakuwa na recording baadaye, but sijapost hata last week bado. Nimekuwa too busy. Ndaipost baadaye kidogo. A like video, subscribe kama hujasubscribe if you want to see again notification. Alafu nini nyingine mtu sema, comment kama una any swali. Alafu pia kuna video moja na video mbili. Moja hii side na hii side. Ya hii itakuwa ile kama ile the latest video ni post, alafu kuna hiyo playlist associated na hiyo video. Every video moja na make iko na playlist yake. Kama ni ya tracking, kama ni side up, ni side up. Kama ni dump truck, ni dump truck. Kama ni ile tu general drive around, hiyo ni maisha tu, my life. Alafu kuna man cave, alafu kuna ma playlist kadhaa kwa channel yangu. So if you're looking for a specific video, nimeziarrange kwa playlist. Utaiona mahali iko. Hata every time video inaisha hivi, at the very end, utaona hapa hivyo the latest video ni post na playlist iko attached na hiyo video. Muzi post kwa playlist hizi inakuwa easier ku manage baadaye. Shukuru sana by the way. Thank you for keeping me company. Hope to learn from each other. We'll see you in the next one, basi. Peace. Tumaliza live. Vini. I'm contact me, bro. That is seriously 15 years. Mnajuana? Oh, poor basi. Connection basi ndio hiyo. Check Vini. Leo umetoka na connection basi leo Vini. Contact Vini yuko YouTube. Pia I think Albert K yuko YouTube pia. Baadaye basi wase. Wazi. Tumaliza live. Nakataa. Itaki niende. Sawa, nimaliza sasa. Ndio hiyo.